Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Kune vanhu vanoti kana chinga yagwatsi ndibotaura namai anomhanya nekorido akamhanya akadzika. Vana nyamukuta vanenge vakangotarisa ndikandikuudza na Mwari zviri kuti mhanyisa nekorido remabhero, koridho renhamo haisati. Kana iyo gwadza chaiko unotipfavava because inomboti gwadze mire ukauya kuti gwadze and then yakuzoti gwadze haichamiri kureva kuti mwana apadyo. Aizi society munhu wako iwewe kana wangochida bhazi rekuenda kuGaborone ukabira riri kuenda kuCape Town unonosvika kupi? Cape Town. Ndo zvakangofanana nemuupenyu. Iwewe ndiwonera nebenzi rako. Isi tinongoona kuti munhu auya ndiye munhu kwaye kwaari. Saka ndokwanisa kuti driver mirai ndakwira bhazi risiriro ndisiye henyu pano make a plan to go back. Ndo zvawaifangwa kuita manje pasina vanhu. Alright, iwe ukagadza poti yako yesadza pamoto ukati uda kubika risina kukwata. Ndiani akuti manikidzira kuti? When God is fighting your enemies, He uses your enemies' weapons against themselves. Zvine kukura kwevanhu, zvine manhamba, zvine kukura nekutenda kwako. Taita problem yevanhu vakushandisa experience muhondo. But wona hope manje, problem yehope dzinotoklemawo. We are the remnant. In fact, I'm a third generation. But takutaura kunoenda nete. What is it that God has called you to do? What is the area that God has given you? You can't develop what you haven't discovered. Don't be fooled by a payslip. It's not necessarily your guidance. So discover. Develop it. Be of service to humanity. Be of service to your local assembly. Be of service. Kunewanu. God has given you an ability. He's asking you to serve. Nyoka iri kuti amungafi zviro kwazvo. Nyoka iyi inenge iri kupa poison yakaipisisa. Chitedhi biye changu chandikwazisa usiku. Gare ndobva azotona chakufamba chienda kutoilet. Chitedhi biye chake chemazuva ese. But ari kuita zvinhu izvi haisi tsvimbo. Handiri kuedza kufunga kuti bere ingatonziya mode of transport. Kune chinonzi mubobobo. Mushonga here unongonotsvagwa musango. Ndazongoona ndotokanganisika mubhazi. Haite 10 minutes. Anongosonanga ipapo chaipo. Aingotenderera ari ipapo. She tempted the devil to tempt her. Kureva kuti kusada kunamata ivhu rakaorera, kunamata nehutsotsi ivhu rakaorera. Vatsvene vachapfekedzwa
nguo chena kunyikayo wokumbana na mponesi zvekusazo patsanazve miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza handingatyi matambudzo nekuti anozopera hondo nzara nekushaya tichazoti kwasarai miri yokwenyanza iko miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza nditakure tsoka dzangu undisvitse kunyikayo ndokurumbidza nekusingazoperi tasvikayo miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana isu tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana tichazokumbana miri yokwenyanza iwe nenine uyo tichazokumbana iwe nenine uyo tichazokumbana iwe nenine
kumbana biririyo kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana biririyo kwenyanza. Tinokuchingamidzai hama neshamwari. We want to welcome everybody. We want to welcome you to your favorite program, The Journey of Life. Kuti Journey of Life ndokutika tiri parwendo mukati meupenyu hwatinorarama. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndinotungamirira hurukuro dzose dzatinoita mukati mechirongwa chino The Journey of Life. Mukati mezuva ranhasi tiri kutaura about the experience of retirement. The experience of retirement. Munoziva kuti kana uri parwendo uchifamba zvakaita semahighways edu muno muZimbabwe, panozosvika dzimwe nzvimbo dzekuti unombozorora malaybys and so on, then unozosvika kwaunge uchienda, nguva yekuzorora inosvika. So we are talking about the experience of retirement. So kutibatsira kuti titaure pamusoro penyaya iyi tine a much loved and respected elder and man among us, vanonzi Elder Charles Makombe. Tinokuchingamidzai mukati mechirongwa. Aiwa, tinotenda. Yes. Nechirongwa chakanaka zvakadai. Welcome to the program. Yes, indeed. Kuti chirongwa chivepo ndimi. Ndizvozvo. Muchiuya muchishare nesu your experiences, your lessons, insights, lessons that you learned and insights that you can share with others. And it becomes a blessing to everybody. Ndizvozvo. Tinotenda zvikuru. Pekutanga mungatiudze here kuti Vamakombe ndiani? Who is Vamakombe? Makazvarwepi, makakurirepi, and who is Vamakombe? Makombe ndonzi Charles N. Makombe. Okay, yes. Ndakazvarirwa kwaRusape. Okay. Mugore ra 23rd July 1941. All right. Saka ndoda kutenda Mwari nemakore endapiwa akanaka. Akanaka zvakadai. Ndiri kurarama. Amen. Ndini Charles N. Makombe. Charles N. Makombe. Ndiri muSavada. All right. Ndakapinduka kumaSavada nchibva kuRoma. Is it so? Yeah. Okay. When was that? That was around 72, I think, 72, 71, thereabout. Wow. Yeah. That's a while ago. Yes. Yeah, that's a while ago. Saka ndinonzwa ndiri kukomborerwa ndiri muSavada. All right. Yes. 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 So mune mhuri yakadini and ndine vana wangu wari 7 kwasara 6. Oh, okay. One akashaya in 1994. Oh. Mukomana wangu mukuru. Oh, sorry about that. Yes. Saka ndasara newakomana 4. Okay. Newasikana 2. Oh, okay. I see. Yeah. Hai mhuri yakasimba. Aiwa yakasimba. Ndine wazukuru vanokwana kuita 10. Oh, wazukuru 10. Yeah. My bodyguard, aseku. Dai wangu wari muna will be very happy. Okay. Zvino 3 wari kuAustralia. Okay. 2 wari kuSouth Africa. Wow. And 5 wari kuAmerica. Oh, wow. Yeah. Yeah. So, panenya. All around the world. Yes, indeed. I tell you. Yes. I tell you. Yeah. Yes. So, takanangana neissue retirement. Are you retired, and how long, if you are, how long you retired for? I'll be turning 80. Okay. In 2 months down the line. Okay. Like 23rd July, I'll be turning 80. Oh. So 80. Wow. Yeah. Wow. Saka ndakaretire when I turned 65. Oh. So in other words, ndane 15 years ndaretire. Yo. Yeah, that's quite a while. So you can imagine. Saka pano vanhu vari kuona chirongwa chino vakatozvarwa makaretire. Yeah. Yes. Wamwakaroora, I hope. Wow. Yeah. That's quite a while. Yes, indeed. You've been retired for quite a while. Yeah. Yes. And so maybe tisatataura
kuti makashanda mabasa kupi rini and so on. Before we go there, yes, ndibvunze kuti imimi, what's your understanding of what retirement is? How do you define retirement and how do you take it? Noda kuti vamwe vanhu retirement is a word rinotyisa rekuti anokwira BP akanzwa kuti retirement. Retirement, I think it's a constitutional issue. Okay. Iri yakagazetwa kudhara. Okay. MuZimbabwe retirement inotanga at the age of 55. Okay. Then you can retire. Okay. Kana usiri government, the official retirement age is 65. Okay. Then you are considered as a retired person. Okay. All right. Waakupa way kuna wamwe wadiki warikuya. Okay. So retirement zvinoreva mudyandigere. Mudyandigere. So in other words, yeah, so that kana uri muhurumende, yes, at 55 or 65 depending ne health yako. Yes. 55 of course inenge iri nyaya health. Okay. But at 60 and 65. 55 inenge early retirement. Early retirement. Okay. But 60 and 65, okay, you are considered as a retiree or a retire or upper retirement. Okay. All right. That's right. So in your case, it was mamashika makore retirement. In the industry makore retirement. Though I could still continue. Though you could still but continue. They found it necessary to retire. Okay. Not because of anything else. Oh, okay. Yeah, that's right. All right. Even if nda retire, yes, ndakazomboita futi peace jobs zvangu. Okay. In right. the same industry. In the same industry. Yes, indeed. Okay. I can still do it anyway. You can still do it. Because vanongo vachikoti Wamakombe, we need your experience. Okay. Ndoti inini pa zvendakaita zviezvi. Yes. Zvakange zvichiri necessary. Okay. But today ndichisina message yacho. Okay. Okay. Message andisisina. Yeah, that's wow. right. Yeah. Wow. So, may you take us now kuti imimi makashanda kubva patingati kana kuti formal employment. Yeah. May you just give us an overview, an appreciation yekushanda kwamakaita. All right. Zvimwe zvacho tinombonzwa muchingozviti kandei mumharidzo. Yeah. And so on and so on. So inini ndakatanga kushanda 1963. Oh, 1963. Yeah, ndisi kuti ngwazvarwa here. My mother was 3 years old. So yeah, tisu takavhura mufakose ndaishanda kumabhazi. Oh, okay. Salisbury United. Oh. Ndiye takashanda. Okay. Ndiri conductor. Oh, is it so? Yes. Okay. Then kubva ndazobva ipapo ndakupa nhoroondo. Okay. Ndazobva ipapo kubva ndasenzera maindia ndakambotanga bata. Oh, okay, okay. Yekutengesa boots. Yeah, boots. Kubva ndabva ikoko kubva ndasenzera maindia okay, muna Moffat District. Okay. Kubva ndabva ipapo kubva ndazojoina Southampton in 1972. Yo. All right. So that's the journey. Pandikati ndakatanga kuchasoita serious kushanda chaiko chaiko. All right. So 1972, that's when I joined Southampton. Okay. As an agent. Yekutengesa insurance. Oh, as an agent yekutengesa insurance. Right. Then the word rori kutsvaga repension. Yes. Rinobva ratanga ipapo manje. Okay. Yeah. Yes. Because kumwe kweso kukwedaita hakuna chinonzi pension. Oh, okay. You get the point. Yes. You don't contribute towards that. Oh, okay. But kunana Southampton manje taita contributor towards retirement. Yes, you know what I mean. Or kutengesa ma insurances. Iwo pache zvako uri mu system yacho iyoyo waingoitawo futi chi insurance. Waingogadzisa pension yako. Get the point. Yes. So kana wakutaura nyaya yepension manje. Even wari mu government wane pension yakanaka wamwawo. Okay. Depending na pension, depending on how much you get and how much you contribute. Okay. Those also determine your pension at the end of retirement. Then unengo kana wapedza izvozvo unopuwa iyo wanoti 1/3 commutation. Okay. Wapuwa iyoyo. What does that mean? It's a lump sum. Okay. Yawanotora 1/3 ye total value ye pension yako. Wokupa manje. Iri tax free. Wokupa. Then thereabout wozotambira manje on a monthly basis. From the 2/3 there until you die. But it was not so. Okay. Because
even if tatagadzira pension yacho by way of insurance and by way of service, because Southampton ndakashanda for 20 years. Wow, okay. 20 years. All right. But yakadyiwa yose inflation. Wow. So there is nothing to talk about now. In my case. Okay. Get the point? Right. Yes. All right. And many more, And, they lost. They lost. Because of inflation. Okay. That's right. Then thereafter, ndava ndajoina First Mutual. Oh, okay. But Southampton manje ndokutanyora $1,000,000. Okay. $1,000,000 round table, tichenda kunana America. Okay. Yeah, one of that ndakaiadressa that group of people from around the world in Chicago. Okay, in Chicago. Yeah, and I was one of the speakers there. Wow. Unbelievable. It's one of the highlights in your career. Oh, yes. Okay. Yes. Oh, yeah. It's one of the highlights. Okay. In Chicago, yeah. From a group of $1 million round. Yes, but all over the world. Okay. All over the world. Okay. Munosangana. All right. In a particular, you're speaking to issues relating to insurance or? Yeah, the insurance in your country, how you are doing it, you get the point. Okay. And how did you achieve it? How difficult was it? Okay. Get the point. Whatever challenges and my whatever challenges. Lessons. Then for 1 week, okay, munenge muri grouped together. Okay. In a conference. Yeah. You do a $30 million round table. Okay. I have attended it 15 times. Yo! In different states in America. Wow. Yes. 15 times. Because they've got the facilities. Okay. They accommodate. Because they're talking around 100,000. What? Yes. Maybe it's a meeting of about 50 people. No. Okay. Yeah. It's like in the $1 million round table. Okay. You're talking about around the globe. Wow. Vese wari insurance. Okay. Newaruda kuzonzwa kuti tinofamba sei wari kuaspire. Okay. They also come. They come for those. Yeah, meetings. get the one. But they will not participate. They just come as observers. But in Inimanja, I was a member of the $1 million round table. Okay. That's why I was able to address it. Okay. Yeah. As a member. As a member in Chicago, addressing to other members around the world. Yeah, we did our best here. Yes, that's right. Yeah, this was yes. So pension pachezvayo. Yes. Kugadzirira ramangwana. Kugadzirira ramangwana. Ndio purpose ye pension. Okay. Saka issue trakuti tizoibata iyo. Yes. Ndoda kuti titi nini? May you help us? Okay. Mamas tuzotaura kuti mchibva ku Southampton makazodi. Ndakabva ndajoina First Mutual. Okay, all right. Ndobva ndatanga futi another pension. Okay, muchingoita same basa. Same. Okay, yeah. Insurance. Ekutengesa insurance. Okay. So ndakagara ikoko about 25 years. Wow. Which means my career in insurance was 45 years. Yo. Ndinotenda Mwari. Yeah. All right. So I enjoyed it. Let me digress a little bit. Yes. Ndiri pa Southampton ndakakumbirwa negovernment 1980. Okay. Because waiona mararamiro angu. Okay. Ndobva ndanzi ndindotambira mapresidents. Oh. Aiuya munyika. Is it so? Munhu wendisina kutora mundege i1. Okay. That was Prince Charles, but I was there na Lord Soames. Whoa. Lord Soames. Yeah. History kuti. Ndiye akatumwa ne-British government. Yeah, pa interim. Yeah, ndizvo. Transition. Ndaenda katonge ndinaye because. You were there? Yeah, but iye manje aitora Prince Charles. Ini ndaizotambira mapresidents vanakaunda, wana Nyerere, wana Indira Gandhi. Any president akauya in the country. Okay. Ndakamutambira ndini chimisa pa press conference. Is it so? Because but you're not a government employee. No, because wakaona the way I lived. In fact, akanditora ndi Stuart Kombabachi. Okay. He is now in Geneva, based in Geneva. The only white man asara mu government. Okay. Akabva mu government ya Smith. Ndiye wana asara. He is now based in Geneva. Oh. As an ambassador wedu ku Geneva. Until today? Until today, yeah. Is it so? Oh, yes. Because back in South Africa, I paid a courtesy call on my way in Chiba. Okay. Because I'm in good books with him as well. Yeah. Okay. So, insurance, yakandionesa zvakawanda. All right. I traveled, Uh-huh. but
nyaya yetiyakagarira panapa inyaya yekuti how should one prepare himself for that eventuality. Exactly. But first, may you take me, I mean, that's quite interesting that you've rubbed shoulders with all these people. You know, some of us were from a generation in history, you know, but I've never met anyone who really said they met him in person. Yes, the indeed. way you're saying. Yes, indeed. You know? Yeah. So, and you know, to make that kind of impression, you noticed and munhu unonzi tibatiro basa rinokosha rakadaro rekugamuchira matungamiri vedzimwe nyika. Wow, those are presidents. That's remarkable. Those are presidents of countries. That's remarkable. That's outstanding. Yes. That's outstanding. Yes. Yeah. So that's why I loved insurance. Okay. Yeah, because rakandiguruma. Okay. Kuti ndizosvika pakadaro. In fact, it was a suggestion ya Komba Bachi kuti wamakombe maweka zvakanaka kwazvo matidadisa paairport apo. Toda kukuita ambassador ndikati I'm not there. Ini ndiri happy kuinsurance. Saka insurance yakapinda chaizvo mamuri zokuti ikatyokera. Yes. Wow. I used to breathe insurance. Is it so? Yes, I loved it. Yes, there's this guy we know when I was growing up when I was on radio. I think I inzaniko Paul Mukondo. Yes, indeed. In fact, Paul Mukondo neni. Yes. Takapinda test in 1972. Is it so? Yes. Okay. Yes. And we were both members of the Milondo Round Table. Is it so? Yes, indeed. Yeah. Wow. Yeah. I never saw his face. I've never seen even his picture. Okay. But I used to hear his voice so much. Unzika yenzi Maria ndodamzuko remoyo wangu. Upenyu wenyu. Ndamzuko remoyo wangu. So. Yeah, ndizo. Okay. Yeah. That's good. So, may you take us manje pakuti, I mean, what changes come ne kuti munhu manje wapa retirement from such an active and illustrious career, now wakupinda pa retirement, what changes and possibly what challenges come with retirement? Tikantange nema changes wajaira kumuka uchienda kubasa. Okay. You are no longer going. Wajaira kutaura nevanhu. Okay. Hauchisina that capacity yekutaura nawo. Zvinotsaga kurongeka. Okay. In life. All right. Unofanirwa kunge uri munhu akarongeka. Okay. So akarongeka. Okay. Ndekuti hausisina zvaungochita zvezvi zvatopera. Okay. Ungochimuka uchigeza wopfeka sutu yako. But hapasina izvo. You get the point. But all the same, kana wakarongeka you are still happy. Even if posina kuchadini kuchaenda. But inini manje zvandakaita ndezvokuti ndapedza ndaretire. Ndakazotanga kuita piece jobs of the same. Okay. You get the point. In the same industry. Ndichiita hangu ndichitumira mai hangu ndichingoita izvo. Keep me busy. Okay. Because you have to be kept busy. Get the point. All right. Kuti urambe wakadini. Uri in shape. Uri in shape. Yes, indeed. Okay. Yeah. That's why you keep on looking young. I mean, you say you're turning 80. Yeah. And you don't look anywhere near that. Aiwa, izvo zvaZvaJehovha kaizvo. zvaZvaJehovha izvi. Haisiri kugona kwangu asi zvaZvaMwari. Wow. But zvinokoshawo ndezvokuti because yetraining yatakawana. Yes. Yakandikipa busy kuramba ndichingoti izvi. Ndaenda kuita futi basa rekuparidza pafuneral. Okay. Get the point. All right. Ndaiparidza pafuneral. I was enjoying it. Yes, enjoying it. And vanhu vakanga vakufirwa manje ukasangana navanhu kuti Makombe mari dzenyu hani beikangana. Woti papi pazvonzi pafuneral yani. Because you can't tell. You can't tell anymore. Yes. Ndakaita 4 years ndiripo. I remember one time. Yeah. I think you're also preaching panengwe funeral yakaitika somewhere muno muHarare. I will not specify. Yeah. Muno muHarare. So angashaika yange iri nhengo yesangano. Yes. But then hama dzacho pakuzoti casket yakubuda mumba yakuda kuenda for burial. Vanga vakuda kuita zvekuti vatenderere. I was there and the way you stopped them.
Even you, they were shocked. Yeah. Who is this person with such authority? Mukati izvo coffin ngainange straight mumota. Yeah. Right away. Akure kuimba iri kutenderera. Ngaipinde mumota straight away. Zvanga asingatendi. No, I enjoyed that one because I remember one of the best friend ya president ya Mnangagwa. Yes. Wakauya pandai invite aindocriminatwa. Okay. So ndobva ndati pane here wemakasarudza kuparidza zvikanzi aiwa itai mimi. Bva ndati handina bhaibheri pana zvikanzi napresident. Yes. Mukomana enda unotora bhaibheri rangu mboi mumota umupe pastor adiri ataura. Do you know I was with him kumba kwacho ndikandoparidza kumba kumufi murungu. Tikaenda kuGlenlawn kwaindoitwa crimination ndikandoparidza ikoko. The president was so happy. Sure. Oh yeah. Wow. Was so happy. So it's a gift. Yes. You know, it's a gift. I don't know, but I want to thank God for that. Yeah, it's a gift. You see, you know, so my spiritual gifts could benefit one. So you have talked about my changes and it analytic and so on. My challenges. My challenges are nowhere. Now look, when you ndikanbotaura panapa. Okay, yes. Kana vanhu vachishanda havafungi kuti vachazoretire. Vamwe vacho. Vamwe vanhu. And inini ndakataurwa nababa vangu, ndakutaura machallenges. Ndakataurwa nababa vangu one day ndaenda kuCape Town. Ndichindoona ndokwaishanda. Waishanda kuCape Town. Yeah, zvikanzi mwanangu usazoita nhamu yembatya. Usazoita nhamu yechinyi? Yembatya. Nhamu yembatya ndochii manje? Usazowa nenhamu kuti wakushaya mbatya. Yes, because ramangwana rako haurisi kuti rakamira sei. Yes. Unogona kuremara, unogona kurwara, kugara pambeda, hapana anokutengera hembe. Ndiwo nhamu. Zvino vamwe manje havazoziva izvozvo. Kuti ramangwana richadini? Richasvika. Get the point. So unofanirwa kunge ndakutaura machallenges. Ndokuti nyange ukaita wana havakutengere hembe. Ichocho ndo chokwadi manje. Wakakupa chikafu, you thank God for that. But hembe havakutengeriba. Zvino ukatadza kuzvigadzirira iwewe manje. Because pension is not only money. Kana takutaura kuti pamudya ndigere, it's not only money. Unofanira kunge wakuona kuti unemba here, une mota yako here, une tunhu twako here twakabatana twakuti twakabatana. Get the point. Ndo inda ndiri manager for 15 years pa Southampton. I used to tell people kuti look, vanhu vareginga kana vachitenga insurance vanotenga kwauri. Havatengi kuSouthampton. Vanotanga waona iwe kuti wakamira sei. Get the point. Wozotenga insurance because iwe uri right. Uri right. Zvino kana wabuda manje chiramba uri right. Handiti wabvunza kuti inge mukutadzika zviri nani. Because 15 years down the line, it's now 20 years. 20 years ndabva handika. But I have not changed. Because I prepared for that. Even if, do you know, ndakaenda ku South Africa ndichindotestwa yaona kuti hati yangu inge iri flata. Ndobva ndaenda ku South Africa, ndaenda ku St Joseph's, ndakagara almost like 2 weeks ndiri muhospital. Kwete ndichirapiwa but waicheka kuti ndiyazobva ipapo zvadini right. Get the point. Ndenge ndaisa mari kubhanga kuMBCA. Maquintillion, handichizi maquintillion aya. Ndikati pension yangu yakadini yakanaka. Ndobva ndasiya ndaisa mubhanga. Ndobva ndaisa futi kuma wanoita zvemari izvo. Ndobva ndadzoka manje. Zviva investment. Ndobva ndaenda kubhanga kandi katika ndochekaka. Zvikanzi your money iri muno is $5. 5 between me and the rest of my life. Imagine. Now ndio pension yangu yese yoyo. Now pension yekuba pension manje yekubasa ndaitambira pamwedzi was reduced. Yezvezvo handisina kakabva kapera, haifani kupera but iyo yakapera manje. Machallenges ayo yakapera manje. Zvino kana usina kugadzirira unoita iri kola hembe unoita yekuzopindura manje. Wombopindura womboisa
because hauna kukakagadzirira ndo dambudziko. Yeah, saka this seems to be a special case in our economic environment as a country. Yes. Kune vanhu vari kuenda into pension and they are going into poverty straight away. Yes. Because hapana chiripo. Yeah, hapana chiripo. Because even anywhere in the world. Yeah. That's the trend. I don't know why. Yes. So ndo ma-challenges unozosangana nawo because unenge usina kugadzirira. Get the point. Pension haisiri yemari chete, but upenyu hwako hwese uri kutogadzirira your total life. Nemamwe mazwi what am I saying ndiri kuti even imi makagara kudai izvi paunowana mari tenga 1 shirt per month wokanda up. Tenga 1 shirt a month wokanda up. Ichakosha. Kana uri munhu ane mari manje wochitenga maproperties ndekuti ndo kune value. Yes, indotamba golf ka nemaindia. Maindia ndo wakabata Harare. CBD yakabatwa nemaindia side uko. Wale maproperties. They are busy collecting money every month. Wow. Ndio proper insurance. Ari ku golf course mari nenge ichipinda. Wow. Anongo manager chete maproperties zake. That's it. Because mari yacho ngwa inayo. But iwe usina mari manje, what do you do? Because pamwe haugoni kutenga property. You get the point? Yes. Kana usati watadza kutenga yako, you can't buy maproperties ka. Utombotanga waita yako imba, isn't it? So wafana wachiri kukurawo. Exactly. Hakuna mari yacho yekuti unotenga imba ndekuti makuchina mamortgage. Mamortgage hapana. Hapasina. Ndo pangupatwa kuti mutaure nesu vamakombe. Kuti onaika the situation yatiri kukura generation dzedu isu vana venyu neexperience yamunayo nekunzwisisa kwamakuita madynamics eupenyu. I mean, muri kutaura kuti munhu anofanira kurongeka nditi wogadzirira because this will come. Yes. Okay. Saka munhu angagadzirire sei? What? Okay, 2 questions. Number 1, when should I start preparing for my retirement? When? Number 2, how do I do that? Look, ngatimbotora zvakaita iwe nemakore mangani manje? Iko zvino ndine 43. 43, ndimi wachoka manje. Yes. Yeah, wabva watotanga. Yes. Even at 30, let me take it 30. Yes. Maybe unenge waroora. Yes. At 30, I hope. Yes. Chinokosha ichi. Unofanira kufunga kuti ndoda kutanga ndagadzira nyaya yemba. Okay. Kana paunosenza paine bond, take that bond. Okay. Paunosenza kana paine bond, wari kupa mabond edzimba, take it. Okay. Wochichengeta basa racho kuti upedze bond rako. Okay. Get the point? That's point number 1. Point number 2. Saka imba inokosha. Imba. Okay. Wauya muno muHarare, chinonzi Harare kunge uine imba. Okay. Kana usina imba urungori mastreet umu. Aiwa. Okay. You get a point. Unofanirwa kunge uine imba first and foremost. All right. Wherever kwaunenge waiwana, as long as uine a piece of land for your name, wapedza. Get the point? All right. Zvema development you can always do that. Okay. Get the point? Okay. Chechipiri ndechekuti washaya now that land, isn't it? What do you do? Okay. Chitanga ma-plans ekuinvesta. Get the point? Tsvaga kune ma-projects ariko ekuti unogona kuinvesta your money there. You get the point? Wopota uchiisawo mbijana ikoko. Get the point? Ino build up. Okay. Because Rome was not started, you know what? Was not built in a day. In a day. So in fact kune saying inonzi success unongoramba uchingofunga kuti what should I do? Okay. It's a process. Okay. Yori kuita. Yes. Ndikutaura munhu ari kutanga pa 30 anzvere. Like success breeds more success. Precisely. Okay. What a success is always under construction. Oh, okay. Let me put it that way. Right. It's always under construction. Under construction. Okay. Watanga iwo kuti pamari dzako dzori kuita mai wari kuti let me put about $30 for example. $30 per month is 360 a year. Okay, yes. One something. You know what I mean? One something. Yes, one something. Because hausati was stable. Okay. Even pabasa pacho hausati was stable. You know what I mean? Yes. But you know and say ukabva pabasa ipapa unepe kutangira. Oh, okay. There should be a fallback position. Yes. At least a starting point. Ndio iri kushayikwa nevanhu iyoyo. Okay. Yes. Yeah, because
challenge iri kuitika kavamakombe ndeyekuti under our environment, hostile as it is, mataura imimi kuti imimi yenyu yakareducwa from those quintillions to nothing. You see? Yeah. Saka challenge iri kuitika manje ndeyekuti yekutoti titokwanisa kupedza vhiki rino iri ndiri kutoishaya. Saka in this environment munhu anogadzirira sei? Ndaiwacha wakaenda kuSouth Africa. Yes. Wachifunga kuti waenda kuma-green pastures. Okay. Now South Africa yaitu affected ne-COVID. Yes. Wari kudzoka wacho wari kudzoka nema-paper bag. Nema-suitcase. Nothing. Saka why did you go there for? You get the point? Zvinoreva kuti economy anywhere is not stable. Okay. You get the point? All right. Kana uchifungira kuti waenda paSouth Africa unogain handika wadzoka back wakutosikotanga paswa because hauna chawainacho. Maybe watosiya watomberi. Ndizvozvo. So inini ndiri kuti yes, this economy is fluid. Okay. You get my point? Chinokosha ndechekuti do something. Okay. You get my point? All right. Yeah. Wamwe zvavari kuita vari kuti akawana kamari kake anochinja oisa kuUS dollar. Okay. You get the point? All right. Ondoibenga. Yeah, ine value. Because hailose value ka. Wondoibenga or woichengetedza paunochengetedza but kuibenga ndio the best. Okay. Because zvavari kutaura zvavari kuti social media ndio inorasa vanhu. Okay. Ini ndomboenda kamari kangu kanenge ari kumubhanga ndoenda ndondotora wani iko kaUS dollar kacho. Get the point? So you build from there. But at the same time because you are still 30 chitenga zvendataura zvaivo kuti utenga one shirt per month. It's very important. Okay. Because inogona kusvika nguva yekuti unotadza kuitenga sheti. Okay. Uchine mwana ari kukura tenga uchiisa apa uchingotenga. Ndakaidaro pane wamutambo ndadaidzwa panapa pamandara panapa. Pane one guy ari kutoita izvozvo handika. Azontaura zvikanzi mudhara ndane 24 shirts. Okay. Ane makore mairi ne24 shirts. Svika ndombomira pari ndakumboita zvimwe. But look, chikwese ndeyekuti ukabva ipapo because nazva kumira zvakanaka hautaridziki kuti wabva wapera. All right. Ndaitaura nemumwe zvikanzi ndakaona imwe shasha yakapfeka suit but ine matenda futu kune uside. Zvotadza kuti zvati pane zvakatadzikwa munhu achiri kushanda and he was a manager. Munhu uyu. Wow, saka pane zvaakakonewa. Get the point? Usati wafunga zvepension une zvimwe zvomufanira kunge uchiita to build yourself. You know what I mean? Wandibvunza mubvunzo wekuti but you are still looking good, isn't it? Why? Because ndine zvandakaita. Get the point? Ndo zvendiri kutaura to the young generation kuti please when you are working don't forget kuti ramangwana rinouya. One, rinouya pamwe wadini wachirema. Two, rinogona kuuya wakuri wakurwara. Hakuna anokupa mari. Kukupa mari yekuti vanokupa mari yechikafu but havakutengere hembe. That's for sure. Saka mumwe wacho unobva watotanga kuona kuti nehembe dzacho haanga asina. Engasina. So wasenza for 10 years but hembe dzacho hauna. Ndo zvaungakwaniseka. Zvemba haugoni. Zvepension kuti taure pension hapana. Get the point? Because handifungi kuti kune makambani ari kupa pension other than the government. Okay. I don't know. Mabengi of course. Okay. Mana marze bengi ni mwa mabengi sasa ndio achiri. But any other employment is very difficult. Kuti ndiripa pension is very difficult. Kuti inga kusustain. But my established companies yes. Wanadzo but mabonda wasina. All right. Ukatarisa dzimba dziri kuwakwa muZimbabwe munomu is cash. Okay, is cash. Aisi zvekuita ku zvema mortgage. Isu takaita bond. Ne bond ni makambani. Izo wame. Ndo vatatotenga pendakabuda inini ndisina chikwere chechi. Pendakabuda ndisina chikwere chemotikari. Get the point? Yeah. So unobva wangowana tunhu twako manje kuti even if ndikashaya mari but at least I'm okay. Mbasha dzangu ndinadzo. Mudzimai is okay. Wananda wakapedza chikoro or wachiri kuenda kuchikoro I can manage it. Haikona kubva watambura zvese. Okay. Saka zvinotora kurongeka. Wana warongeki but no problem. I've seen it ka ndiri muno muHarare. Inoona wandobvunza kuti koofisi yako iri kupi? Okay. Kana ndakapfeka hangu zvakanaka zvinoda. Wandibvunza kuti ofisi iri kupi? Ofisi iri kupi? Ari kuona mbatya ndobva afunga kuti ofisi. Kuti munhu ari kutobva. But look, kurongeka kwakanaka.
kuti uzvigadzirirewo kuti right iye zvinezvi hakuna hako pension but ramangwana richasvika unosvika wakamira sei right wechidiki waripo mazuva ano kuna vari kuita zvavari kuita vamwe wakapiwa minda for example I know kune wafana vari kurima this time vari kurova mamillion handisi kutaura $10 yeah vari kurova mamillion muminda imomo but vamwe vana wedu havadi kuenda imomo you get the point ari kutsvaga employment employment yacho hakusisina kune vamwe vari kuita zvavari kuita they are living get the point mota vari kutenga get the point hakuna dzimba vari kutenga so zvinotsvaga kuti wogara mumba woti what must I do be real yeah ndodini ndotangira papi you get the point pension this time economy tina here don't talk about pension because it's not there for you it's not there unless uri in an organization yakamira yakagara igara iripo ine mapension is something else wari kuuya mazuva nawa unoiwana kupi hakuna get the point but une zvekuita manje zvinokusustena at the end of it zvinofanira kuti utange kuita ndio zviri important izvo kuti right ndaitaura nemumwe mwana wangu achiti well ndakangonzwa achingotaurawo kuti look ndikadaka kutanga kuroora nhasi ndisina permanent income ndoita sei ndomuchengeta sei saka uda kutombotanga kubuilda usati wapinda mazviri isn't it kuti woti kana ndapinda mazviri manje ndine something to gain chekusapota mhuri ndine mari apo inenge ichibva apo ndakireta zvino kana kungoenda kungototi ndakungo usina unotanga papi ndo dambudziko raita vana vedu wari kurarama in a world of competition hausi kuziva kuti uyu ari kuzviwana sei kuti hangambondikundi no problem saka munhu tarisa upenyu hwako real and practical isi ndo zvetaitarisa ganimboti dzokerei mashure ndaiona kwedu ndobva kwarusapika uko tichimhanya mumunda so taiona ndege once a month amene kuti yaibva kupi chiendepi ukange uchimhanya so iyeke chimhanyawo futi iri mudenga kuti ndichaikwira chete uri pasi but let me tell you at the end of it all ndakazoikwira now you build confidence kuti zvaurikuda kuita you can achieve it from humble beginning you can achieve great things kubva pakuona ndege uri mumunda kusvikira wapinda mahiri ndio ndichikochataura izvozvo hatichataura izvozvo so ndiri kuti kuwana vari kukuravo please sit down and say what must I do now taiti netem pakaiwa independence taiti netem yaiti ukaona vamwe vachimhanya mhanyawo wobvunza kuti tiri kumhanyirei tiri kumhanyira dzimba kuti neniwo ndikuda imba yacho asi uri kutomhanya because ukabvunza wakosara wakamira kuti kwavari kumhanyirei kwavo watosara so we are in a world yekumhanyidzana but tanga waziva kuti vari kumhanyirirei you get my point kana vari kumhanyira nyaya yeminda iri kutaurwa mhanya urimo undopiwawo munda wacho and do something pane kuti ungoti no uchingoti izvo zvapfuura zvimwe futi zvauya zvapfuura because ndinonzwaka kuti tine hama dzakawanda vari of Malawian origin handiti panguva yefederation iyeyo zvikanzi vamwe ivo pavaiwana dzimba zvikanzi vamwe vakarega mikana iyoyo ichienda aiwa utotaura zvaka ini ndaindine mukoma wangu now let achitonditi usatore imba unofanira kuzovaka kumusha ndikati inini mafungiro angu nenyu akadini akasiyana get the point vanhu waipiwa dzimbawo kumalawi mahara ndio wakazara muold highfield dzikauma highfield iya yese nemumbare ndio mawakazara because waipiwa mahara wedu wemunomu handitika waifunga kuti anda kundogara kumusha ndio saka madzimai waigara kumamisha get the point opoti achienda ikoko munomu hana chiimba get the point pawakazoti imba wakudzida manje it was too late vamwe wakapedzisira wakuchizhanje manje chekumabhuku icho
kuchizhanji Okay. because akatadza kurongeka ndo kunonzi kutadza kurongeka. Okay. You can't come into a city like Harare and fail to get a house. Wozoda kuti chechu apa Mukana hapasina. kabako mvura yana. Mukana hapasina. Okay. Yes, hapasina. Kumusha kwacho because life yako yese iri muno muHarare. The whole of your life iri muno. Kumusha uri kuenda as a visitor. As a visitor. Yeah. Unaenda ko weekend and then back. Yes. But uri kuroja muno. All right. Okay. Ndo kutadza kurongeka. Yeah, ndokutadza kurongeka. Yeah. Okay. So, Vamakombe, so imimi, may you tell us kuti, so in your retirement, what keeps you busy? What do you do? What kind of activities? Okay. Yes. Ndakatanga kufambira kanhu kangu kendiri kufambira. Okay. So ndakazokapiwa first lastly. Okay. So ndiri kurongawo hamwe nevamwe. Okay. Kuite my investment at the area. Okay. Get the point. Yes. But inini manje chinondikipa busy. Ndienda hangu kugolf. Okay. 3 times a week. Okay. Get the point. Yeah. Ndinowa ndotamba nawo ikoko. Yes. But handina chiri chinondiunzira mari. Okay. For now. Okay. Get the point. All right. Handina. Ndikapuwawo nemwana I'm happy. Okay. Get the point. All right. Asi handina chendakati ndiri kundiunzira mari. Okay. Get the point. Zviripo zvacho Yes. ndazvamai wari kuita utuntu wawo. All Get the right. point. Yes. But inini as a person handina changu chendingati chiri kundiunzira mari. Okay. But I'm trying to create it even if I'm turning 80. Okay. Get the point. Yes. So that's why that panapa, the road to success is always under construction. It's always under construction. Handingati yezve because ndakura handichina zvimwe zvendichatsvaga. No. Ndida kutsvaga zvimwe zvendogona kusiyira muri. All right. Get the point. Yes. Yeah. Even now. Saka ndiri kutotsvaga ende ndaanacho ndachibata. Yes. Okay. Get the point. Ndaanacho. Even ndakatorima chikafu ndichimbesa chikabawa chikabuda zvakanaka ndakatokohwa. Okay. Wow. Ndakatokohwa. Wow. Chakazara pamba tiri kuchinanika kuti chiome. Okay. Get the point. Yes. So beside izvozvo, yes. But ndinongo here and there, yeah. But look, ngatimbotaura kuvana vari kura. Okay. Ngavatsvage zvinobatika. Okay. Zviriko. What do you mean kana muchiti zvinobatika? Kana nchiti zvinobatika. Yes. Hurumende vanhu vanoshora hurumende yedu. Let me put it that way. But ukasiyana nehurumende kuti izvo zvairi kutaura kuti ita izvo zvizvo zvinobatika zvacho izvo kana iri nyaya yemunda itai zvinobatika izvozvo. Yeah. Uri kunzwa iye zvezvo wari kuketa dzimba dziri kuvakwa kunonzi kuikoko kunge taakuenda yes. Tichibuda pomona uko pomona kune project iriko yedzimba wari kuadvertise. Kana uine mari just go there. Kumabvuku uko Mutare Road wari kuadvertise dzimba handirika. Now ndo ndikuti zvinobatika. Usangoti ndofunga ndezvewamwe ko zvako zvichauya rii. Zvako zvichauya rini. Because unongochiti ndezvewamwe ko zvako iwo zvichauya rini. Because hanzika kune vanhu vekuti zhizha rese rinopfuura achingoti hai ibuma rutsva hai gukura hunde hai zvikanzi asi vamwe vari kutorima zhizha riri kutofamba iwe uchitumidza mvura mazita hazvibatsiri. Get my point. Kuti pane chazo here yakanyorwa zita rako hakuna ende bhaibheri rinobva ratoo futi asi nyope haifaniri kudya. So in other words zvinobatika watadza zvimwe zvese izvi chitsvaga kuti munda uriko minda iriko that I can tell you for sure. Minda iriko kunowana ida. Get the point. Zvinobatika ende vanhu kudya vari kuda. You see? All right. Yeah. Ende zvimwe zvinoitika futiwoka eka ndimbotaura panapa ndezvekuti zivana nevanhu. Tsvaga vanhu vari influential. Ndo dambudziko rinotadzikwa nevana vedu. Kutsvaga vanhu vari influential paFacebook ka. But zvobatsirei paFacebook? paFacebook zvoperera ipapo. It's on. May you also like mine. Zvozoita sei from there? Get the word. Ini ndiri kuti itai zvinhu zvinodini zvobatika paground zvinobatika. Get the point. Kana wada kuita kanhu kako ngakabatike vanhu vakaona kuti uri papapa hanzveni uchakura from there. You grow from there. You grow from there. You can start small. Yes.
but vanhu havaoni izvozvo manje ende zviri kutaurwa nehurumende izvozvo havadini futi havazvioni futi get the point kuti no but this is what we are trying to say iwe chipinda imomo handizvere for example kune bhengi remadzimai riya ndopotaura wedu masabata amene handizivi wangu nditendere nditaure baba ndichipfuura wanenge wakamira ndezvemadzimai koiwe uri mudzimai what have you done wapindawo here imomo uri mudzimai did you go in ndikuti ndimo zvinowanikwa ka ndimo uchasangana navanhu vari influencer wakaimomo hanzi here kana chipiwa zvavanopiwa vanopiwawo iwe unenge uri spectator munyika yako nandipo kubvunza woiwo unoona madzimai akaungana paya handizve wari mumameetings unoita zvongoya zvoga iwe wakangogara kumba can you compare with them newe asigoni because you have decided to stay at home or they decided to meet isn't it and pakusangana kwavo ndopakuwana ndosaka ndiri kuti they become spectators instead yekuti they join so zvadzavabatsira get the point vanongwari uchizwa kuti pakati pane zvakati do you know kuti all those women vatoziva kuti mugodhi uri pakati chakati chiri pakati chakati chiri pakati how do I get there wona nhingi ita izvi inonomini iwo wakagara mumba uchiti zvako zvichauya from where zvichibvepi ndo dambudziko retasangana nevana nyangwe nemadzimai idambudziko wavasi kufunga ramangwana waripo vari kufunga ramangwana get the point vamwe vanenge vachiri mumabasa anobva angoti pabasa pake ubva ndodawo imba even murume aine imba anodawo imba in her name which is very good obva aitawo imba aitawo imba yake thats fine akapuwa pensheni yake iye 1/3 ndeye chataura yaya obva angonodiposa futi kune imwe imba igira pona atone maproperties ake mangani mairi atonaka get the point and ndo yato pensheni yaagadzira because inenge ichimunzira mari inenge ichimunzira and munhu unokwanisa kuzvisustain and so on so ndo nyaya yetiri kudiscussa pano pastor yekuti vanhu wedu while we are waiting for the second coming of Christ, but we must be doing something. We must be doing something for yourself and for your family. Yeah, for your the pension yetete kutaura nezvayo that one is out. Because my structures acho akusisina izvezvi they don't talk about insurance ka because yakunetsa kutengesa because everybody akatsva maoko ndakaenda kurufu rwababa watagwirei kushurugo ndichingoti svikei pane katende kekaiswa president akanga ariko akauya pane katende kairipo zvime makagara chiwenga najurai moyo ndobva tasvika ubva vandibava zvikanzi makombe pensheni yedu iripi ndiani akatanga kutaura ndichiwenga manje zvikanzi makombe titaure pensheni yangu iripi zvikana jurai toda pensheni yakaenda kupi get the point handikare kaitwa zvaseba hakusina chinonzi pension you have to create it yourself iwewe manje get the point awaitaura it was a job but they know so hakusisina chinonzi pension you know what I mean even if they can associate me with kuti wari munhu akanga achicreata mapension nezvimwe zvakadaro hakusisina that structure hakusisina saka so in other words vari kuemphasize vamakombe panapa kuti vadiwa let's take this issue seriously. We are not always going to be young. We are not always going to be in active, economic activities as self-employed or as in the formal sector. Nguva ichasvika yekuti that will be the last day yekuti uchakia office kana uine office and hauchadzoki the next person ari kutopinda is someone else taking over from you. Saka how is life going to be for you and your family after that day? Saka ndozviri kunzi hazvizotangi zvinotoda kugadzirira kunoku kuti tizosvike ipapo mune zvakanaka. Otherwise life can be difficult and pathetic. And I feel sorry for vanhu vakabva from the other generation
yekuti zvinhu zvanga zviri structured and so on. I think vazhinji vakanowira muzigomba ravanga vasina kuita foresee ndizvozvo nekuda kwokuti vaiziva kuti zvinhu zvinofamba so unozowana this third then uchazorarama off this other 2/3 but zvinhu zvakazongoshanduka zvakadaro zvokuti I think pane a lot of people vekuti vaitarisira kuti haiwa I'm okay only to find themselves with nothing in their nguva iyo tiri kutaura nezvayeyi Yes. kune wakanga waine mamortgage okay zvanga wachiri kubhadhara towards maponjeni zvakabva zvatsvairwa neinflation wow kwautosara watiwo nemba isina chikwereti because mari yatsvairwa nechi which is very good. Wakabenefita. Okay. Wakabenefita ndio wakanga wari mazviri. All right. Iwo ngosirimo hau benefit. You know what I mean? All so in right. other words, it is important kupinda mune zvinhu zvaunoona kuti ramangwana rako rakanaka, but you must go there. Pinda moimomo. Woweka urimo. Woona kuti uchazifamba. Mira pamamonya ipapo. Mwana wasitembe. I think no point yaiza kutaurwa mune muimbu. Mira mamonya ipapo. Unowana chaunowana uripo. Unowana chaunowana. So ini ndofungira kuti yes. Mabasa chaiko hakusina. But vanhu vari kukiyakiya. Mukukiyakiya imomo unogona kurova chimwe chidhila. Wobva wamboti right apa ndakumbobvisa this lump sum ndomboisa apa ndombogara iripo. Get the point. Wokiyakiya uchingokiyakiya uchingoda iwe uri kuziva kuti kwendinoda kusvika ndeapa uko kuti ndiyambuka apa. Chekutanga kune vari kubva kuma30 kuenda mberi uko, make sure kuti wawana a piece of land muZimbabwe. Izvozvo zviri critical. Zvinokosha. Ukanzwa kunzi kwakuwakiwa, make sure kuti zita rako ririko. Wanofungawo nezvako. Kuti kweini muri kufungawo nezve ndakanyoresawo wani wazoona manje. That's why uchiona kuti even petaiona nguva yemvura iya taiona vanhu vaiwaka even mawetland hamusina kaizvezvi. That's why wari kubviswa, but wari kubviswa vachindoiswa elsewhere. Nemamwe mazwi, yes they started badly, but iyezvezvi wakuenda zviri nani. Get the point. So zvakakosha kuti uitewo something handizivi kuti wanga ndinzwise here kuti ndiri kutaura zvinobatika. Zvaunochizirira nazvo izvi hazvibatiki mani. Zvokuti munhu aita mari yakanaka chaada kumhanya imota uku hauna imba zvofamba sei? Zozodi muchagara mumota here mune mhuri? No. Pauri kugara pacho wakaona watenga mota futi vanhu vakwidza rendi ka? Iripo ka? Wakupaka une space ka? Tipe mari. Mari yeparking. Ikaisita tikatenga radio chaiyo kupera kumwedzi umanzi chimbouyai kuno. Kune roza takukwidza pakati. Radio chaiyo. Radio. What mone mota? So look, those are misplaced priorities. They're misplaced. You have your priorities right. Tanga wawana pekugara. Land. Ndo yakarwirwa muZimbabwe land. Usatore zvinhu izvi seriously. It's not political. Totsvaga kuti ndawana papi land. Ndokuti uri Zimbabwean. It's the connection land. Precisely. Iyo iri kunzi youngsters ya. Tinoda kukupai kana zvichida kundojoina ikoko enda undojoina upiwe zvinhu zvauri kutsvaga. Wozi kumwe kwese kwauri kwauziwani. Wow, thank you so much. Vamakombe speaking with passion pamusoro pekuti ungagadzirire sei. Saka zvanzi kana vamwe vari kumhanya iwe chitomhanya wozobvunza kuti tiri kumhanyirei, tiri kuendepi, urimo muguruva rembizi. Zvikanzi asi kana ukamira uri spectator uchiti kwavo and so on. Hapana mikana ende kupindana kwemazuva nguva iri kutofamba vana vari kukura vachada kubvunza kuti ko isusu pedu ndepapi and so on. Retirement inosvika nezvinhu zvakadaro. Toda kutenda zvikuru kwazvo. Maybe the last thing Vamakombe mungati kudii kune your fellow retirees, kune vanhu mataura zvikuru kwazvo at length kunesu tichiri kuzotarisira kuti kana huri upenyu
in some years tinozosvikawo ikoko. Ko to your fellow retirees, those in retirement, of course vanhu vane masituations akasiyana-siyana and so on. I mean, any words that you would want to share? Wazhinji wendi wakaritaya wendi nawo kugorofu. Okay, I don't go for makombe kudoya wangadi ndobvunza. No, kune wakaritaya. Yes. Usati zvapfuura ipapo. Okay. You can still, like I said, the road to success is always under construction. Okay, yes. Hazvimire batsvaga ini ndakutena 80 ndakazozvibata zvakanditorera 5 years. Okay. And this is the 6th year. Okay. You get the point? Yes. Development haisati yaitika. Okay. But ndana kunyazoziva kuti ndikanga ndakarara ndoziva kuti apa papangu apa. All right. Ndikuenda kundoita yes, mapassword manawo. So zvakakosha kuti utsvage even zvekuita. Okay. Yes. Even zvekuita. Handiziva hangu kuti zvingave chii nemari yonaye unogona kuisa kuti generate more money if you still have it. Yes. Then kungoramba uchingoitora inosvika pakupera. Usina source of income. Okay. Yes. You get the point? Yes. So my advice to those wapo kudhara, kana uine kamari koinako, tsvaga uone kuti kanga generate here more money. Okay. You get the point? Yes. It becomes your source of income iri perennial. Kusvikira uchisirawo mhuri. You get the point? Because kuti kumabasa kwacho hamuchaenda. Kana ukariwana, hakuna chiriko. You get the point? So in other words, whatever you have chiri kukusustain now chisati chapera, do something so that chi create more money. Saka zvikanzi regai dzive shiri mazai hana chinyi nhai hana muto iwe ukadudunya yese kududunya zvinoreva kuti mangwana une musuwa bedzi asi hauna chekuseva. Ndizvozvo. Saka muri kupaona asi zviri kunzi pafunge iwe unozwa upenyu hwako wofunga kuti pane zvakandikomberedza. Munoona kuti kana Mwari kunyange pawaibetsera vana Moses chaiwo vachida kusunungurwa kubva kuIjipita, Mwari akati chii chiri muruoko rwako mako. Yes. Ndizvozvo. Zvikanzi that's enough. Ndobva tichatangira ipapo. Chirikadzi imwe iyaya yakanga ichiti murume akashaya pakasara zvikwereti. Muprofita akangoti munei mumba menyu. Totangira ipapo. Yes. Saka I think issue yekuti iwe unogona kuti vari kudarawo makombe vanotamba golf neini asi handitorina. Mwari vanongotangira pauri kuti unei. Mwari vanoropafadza zvishoma zogofeedha multitudes. You see? Yes. And then kunyange nezvizukuru zvinokutenda. And I like nyaya yemataura wamakombe kuti it's not too late. No, it's not. It's not too late. No. Munozondaiverenga the other day about this man anonzi Sanders something akatanga company inonzi KFC, Kentucky Fried Chicken. Akamudhara akaya. Aritaya. Apiwa meno kamari kaakapiwa atoritaya akuchishandisa recipe yekubika chicken yaakadzidziswa nambuya vake. Ndakaiverenga. Tikati wow. Kamudhara kakake. Kamudhara kakake bota yake. Kwakuita company yatotekeshera. It's all over the world anyway. It's not too late. No, it's not. It's not too late. Yeah. Chicho uinacho chiri kusustain ichocho. Chisati chaparara. Yes. Completely. Yes. Generate more money. Generate something. If there's something. Yes. Kana pasina chitsvaga kuti what else can I do? What else can I do? Yes. Because life has to go on. Precisely. Thank you so much. Toda kutenda zvikuru nguva ndo yaita shanje. Otherwise I was enjoying the conversation and I'm sure kuti tese tawanawo chatinonhonga nezvatinodzidza kubva muhurukuro yatanga tichiita iyoyi. Tinoshuvira all our retirees Mwari vakukomborerei vakuitirei zvakanaka nekukupai utano hwakanaka even in your retired phase. Kune vachiri mukati mekushanda vachiri mazera echidiki, Mwari ngavatibatsire kuti tifunge neramangwana kuti tisazongori kuti kuwira mugomba ratisina kunge tacherechedza kuti riripo nekuti this will happen kana huri upenyu hwatapiwa. Mwari vakukomborerei vakuitirei zvakanaka. Pamakombe hamungabe musina kutinamatira kuti kune vachiri kutarisira kuti vachazoritaya nevakaritaya vamwe vanonetseka neutano vamwewo nezvakasiyana-siyana. Tinoda kuti Mwari vatikomborere vatiitire zvakanaka. Okay. Yes. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga. Panguva dzino ndoda kupa kutenda kwakazara. Amen. Nehurukuro yetaita. Kune vamwe ichawabatsira.
kune vamwe vachangoti hai hurukuro zvayo ndo musiyano uchava pakati pedu. Ndoda kutenda Pastor Mbiri rekutanga nemaprograms iwaya. Izvo ndiri kurangarira wakaritaya Oseni kana uchine cheuinacho paine pairi kubuda inofanirwa kuzopera asi ndiri kuti isati yapera tsvaga zvekuita igenerate more money. Kune vechidiki wari kukurawa mabhonda hakusisina chitsvaga nzira yekuti how can you get a piece of land mukati menyika yeZimbabwe. Ndo zvakarwirwa nyika ino kuti tisununguke panzvimbo yeminda. So ndiri kunamata kuti Mwari kune vanokufungisisa pamusoro pazvo wapewo njere wagoita zvinofanirwa kuitwa wagadzire ramangwana ndekuti ririko. Shoko rinoti izvo Jesu ari kuuya asi raramai sekunge ari kuuya ine 1000 years. Asi moita zvamunoita sekunge ari kuuya manheru. Ndo musiyano uripo. Tinokutendai kuti maita ine program iyoyi wachabatsirikana nayo wakomborerei wachaishora zvakwavari. Asi chandinoziva ndechekuti Mwari hamutauri chinhu pane zvinhu kune vanhu vasingagoni kuzozvibatsira. Toda kuti vanhu mwese wabatsirikana neprogram iyoyi wenguva usiri kugona kuzviita wagare pasi wafunge kuti this is what I'm going to do kana kuti ndakuronga kuzoita izvi. Dai Mwari angatibatsira atikomborere. NdiJesu Kristu tenzi wedu atikanganwe wari behind the scenes wakomborerei nekuvatungamirira. NdiJesu Kristu tenzi wedu kunamatai. Amen. Amen. Uyai mbudzi umtene zadzanyi moyo wangu uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu uyai zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu munokwanisa kuzadza moyo wesewo wangu asi ndinokuda imwi kuzadza moyo wangu uyai zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu ndaneta handinesimba ndinopfugama kwenyu mudzimu usingaperi zadzanyi moyo wangu uyai zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu uyai munjichenure nyara dzamoyo wangu zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu uyai zadzanyi Jesu nemutsa
ndoda kutora mukana uno kuti ndikukwazisei vateereri pamwe chete navose vakatarira papurogiramu ino iri kuuya kwatiri. Ndoda kutenda zvikurusa nekuzvipa nguva yekutarira nekuzvipa nguva zvakare yekuteerera. Kuruboshwe rwangu inini, kuleft side yangu ndina Pastor Mashinya. Ndoda kukumbira kuti Pastor Mashinya muchingamidze vateereri nevatariri vedu. Ndoda kuchingamidza imose vateereri nevatariri kuchirongwa chedu chataurwa spiritual issues. Alright, ku right side yangu ndina Pastor Mkwada. Ndoda kutora mukana uno Pastor Mkwada kuti ndikupei kuti mukwazise vateereri nevatariri vedu. Ndinokukwazisai vateereri nevatariri. Tinoda kutenda Mwari. Tiri kutarisa spiritual issues. Ndo yatiri kutarisa, ndo yatichanga tichinanganidza kutanga nhasi zvichienda kumberi papanel yedu. Takaita zvatakaita tiri vatatu. Tichazoita vamwe vatinenge tichiinvita nemamwe mateam players etimu iyo vasati vavapo. Tichanga tichitarisa spiritual issues. Nasi tiri kuintroduce spiritualism, ndo yatiri kuti general introduction. Pastor Mashinya, chii chimbori spiritualism? Spiritualism kuchishona yedu tingati zvemweya mweya. Sure. Tikatoti zvemweya mweya tiri kutarisa kubata kwemweya pamusoro pezvimwe zvinhu, vangave vanhu, dzingava mhuka, kana zvimwe zvinhu zvisina upenyu. Kuti pane mweya wauya ukasutsa, ukakonzera nesimba rawo kuti munhu kana kuti mhuka kana kuti chimwe chinhu chiite zvinhu zviri kunze kwesimba racho, zvekuti tikazviona toti mombe haingadai, kana kuti munhu haangaiti zvinhu izvi. Zvinobva zvajeka kuti saka kana asiri munhu ari kuzviita, pane mweya watisiri kuona, pane simba ratisiri kuona riri kukonzeresa kuti munhu kana kuti mhuka kana kuti chimwe chinhu chisina upenyu chiite zvinhu izvozvo. Nedzimwe nzira muri kuti dai kunodziri kushandisa mavara echirungu. Tine chinhu chiri natural. Tine chinhu chiri natural. Munhu ari natural. Mhuka iri natural. Mhuka iri natural. Nezvinhu zviri natural. Yes. Zvochiita zvinhu zviri supernatural. Supernatural. Zvisingagone kuitwa nezvinhu izvi. Anything that is beyond human power. Beyond human knowledge, human understanding. Ichocho chinhu ichocho icho chiri supernatural. Kuti pane mapowers auya apa. Asiri emunhu. Kuti munhu angabhururuka. Zvinobva zvatipa makwestion kuti haasi munhu bari kuita zvinhu izvi. Pane rimwe simba rinotoda kutsvagwa, riri muchinhu, riri mumunhu, riri mumhuka, raita kuti chinhu chigone ichi. Pastor Mkwada. Ya, ndingangoda kuwedzera ndichiti sekuziva kwatinoita kuti mweya hauoneki, haubatiki, asi unoshanda pakati pedu. Saka paunenge uri kushanda apa, unotsvaga pekusvikira. Kuda vamwe ndo patinowana inzwi rekuti svikiro. Riri kungora kuti pane chiri kusvika, saka pachasvika apa ndo pari kunzi svikiro. Vamwe vanogona kushandisa inzwi rekuti homwe. Yekuti chinhu changoshandiswa nechasvika ichi. Zvekuti mukasatonyatsoona zvakanaka sekutsanuka kuita Pastor Mashinya, munogona kutofungidzira kuti chagarwa ndo chiri kuita izvi, asi chagara ndo chinenge chiri kushanda chiita mabasa yayo. Tinoda kutenda. Tingave nemuenzaniso here mukurarama kwedu wakajeka semuenzaniso tomboti sezvakaita radio, sezvakaita TV. Pastor Mashinya, titsanangurirei. Toda kuti muburitse pfungwa kana kuti nechirungu concept yekusvika nekusvikirwa pahomwe. Mufundisi, tine radio sekutaura kwematoita. Radio pachayo haitauri. Ukaona radio yaya kutaura imedium. Pana ari kutaura kuburikidza neredio. Foni hadzitauri ba. Hakuna foni inotaura. Asi kuti pana ari kutaura kubudikidza nechinyi? Nefoni. TV haitauri ba. Pana ari kutaura kubudikidza nechi? NeTV. TV ingori medium yashandiswa kusvikira kuti itaure. Saka nedzimwe nzira muri kuti mweya ndo unosvika ndo pachinhu chiri
womwechi exactly iri risvikiro iri saka mweya kana taakuutora panapa ndo wafanana nemunhu ari kubroadcast uko exactly ari kuztv uko ari kuburitsa tichinzwa izwi hatisi kumuona kana iri radio alright kana pari pafoni hatisi kumuona asi totonzwa zvechokwadi chinhu chisingataure chaakudini chiri kutotaura tototaurirana exactly tototora zviri kutaurwa totozviita saka ndo concept yacho yemweya iyi kuti inosvika tisingaioni yototaura pane chimwe chinhu iyo tisingaioni saka tichizongoti spiritualism mweya yatisiri kuona iri kukonzera. Tinotenda toda kuti timbodzoka titarise kuona kuti zvinhu izvi zvakatanga rini, zvichitangira kupi, zvine pazvakarekodwa here kana kuti zvangotangawo panguva yedu. Toda kukumbira kuti Pastor Mashinya mutitsanangurire origin. Right. Kana takutsvaga origin tinoiwana mukati meBible. Sevafundisi mudzidza kwedu Bible tinoerenga Genesis chapter 3 kubva pavhesi 1 kusvika pa4 ndichaiverenga mururimi rwechishona makateerera. Zvino nyoka yakanga ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, inyoka iri kutaura, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yomunda? Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu mimwe michero yemiti iri pakati peminda. Asi kana iri michero yomuti uri pakati pemunda, Mwari wakati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo. Kutaura chokwadi, hakuna nyoka inotaura. Ndofunga vateereri vari kuona pfungwa iyi yakakosha. Hakuna nyoka inotaura. Mwari akasika nyoka zviri natural isingatauri. But kana nyoka yakutaura hazvisiri natural ba. Ndo zvatuti supernatural now. Nyoka yakonzereswa kutaura. Pachitobuda izwi remunhu, pane mweya wasvika panyoka une simba rekugona kumanipuleta rurimi rwenyoka kuti rubuditse mazwi emunhu. Asi isiri iyo nyoka iri kutaura. Eva akatanga akatarisa kuti nyoka kutaura ainge kwaari it was a miracle. Ndozanga asina kumbobvira akaona nyoka dzinotaura. Ichokwadi. Saka ni kutanga kuri kutoita nyaya yedu yespiritualism. Origin yacho mweya uri kugara pachinhu. Taona kuti svikiro rekutanga inyoka. Ndo svikiro rekutanga. Kusati kwambosvikirwa wana mbuya. Kusati kwasvikirwa wana tete nana sekuru. Nyoka ndo svikiro rekutanga. Eva paakangogamuchira kutaura kwenyoka, na iye akabva agarwawo. Atosvikirwawo. Saka kubva panyoka tinobva taenda pamunhu. Asvikirwa neumwe mweya. Ani mazona manje. Yes. Tinotenda Mwari. Tinotenda kuti vateereri nevatariri tiri kutevera nyaya iyi tiri kuinzwisisa. Pastor Mukwada, zvinoratidza sekunge pana Genesis 3 yaverengwa, nyoka yakataura ichipikisa Mwari. Nyatsotiburitsirayi kupikisa kwakaitwa nenyoka iyi, ichipikisa zvanga zvataurwa naMwari, asi nyoka isiri iyo yaipikisa, rava svikiro rakagarwa nemweya. Nekuti ranga riri ikatopike diri kuti zvemweya spiritualism. Ndine zvinhu zvinenge zviri zvitatu zvandacherechedza Pastor Mashinya paanga ari kuerenga. Chekutanga ndechekuti Mwari paakanga ataura mashoko emiti inofanira kudyiwa neisingadyiwi, haana kuzvitaura achitaura nenyoka, aitaura nevanhu. But apa panyoka iye yagarwa ndo iri kuuya ichibvunza izvozvo zvisinei nayo, kuratidza kuti kune chiri kuseri. Chekutanga chatiri kucherechedza ipapo chiri kuratidza kuti zviri kupikisana naMwari. Mubvunzo wayo uri kuti ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose? Mwari paanga ari kurambidza paakataura nevanhu pakutanga, zvazvisinei chekuita nemiti yose. Very good. Chechipiri, Mwari akataura nyaya yekufa zviro kwazvo. But pavhesi 4 pawerengwa, nyoka iri kupikisana direct nezvakanga zvataurwa naMwari, because iri kuti hamungafi zviro kwazvo. Saka zviri kuratidza kuti mweya uyu wakanga wagara nyoka uri kurwa
nekupikisana naMwari. Very good. Toda kutenda Mwari. Saka zvava pachena kuti uyu mweya uyu unosvika panyoka unorwisana naMwari. Exactly. Ende zviri pachena zvakare kuti wakarwisana naMwari number 1 pakuti munhu anofa ari kunzi haungafi. Obva hanzi haungafi zviro kwazvo. Zvoita sekunge kana munhu akafa haana kunyatsofa. Akangoti ife mbichana kura kuti anogona kuzotaura hake. Ndokapfunga kari kubuda. Sekunge kuti munhu akafa haana kufa basi angazongotaura. Ndopfungwa iri kutaurwa nenyoka pana. Nenyoka apa. Achipikisa Mwari. Because Mwari pavhesi 17 ataura point blank. Kana mukatadza mukadya apa, you surely die. Ari mazvona. Saka ipo ndekuti unofa zviro kwazvo. Munhu kana afa zviro kwazvo. Ichokwadi. But nyoka manje iri kutaura kuburikidza nemweya uri pairi. Watichatsvaga kuti mweya upi. Mweya upi exactly. Nyoka iri kuti amungafi zviro kwazvo. Kureva kuti munofa yenyu but aiwa hamuna kunyatsofa. Hamuna kunyatsofa. Saka ka-argument ikako manje kanoda kungwarirwa kana tiri kutarisa spiritualism. Because from the onset tatoona kuti paintroducwa nyaya yekufa. Mwari achiti unofa chako kana watadza. Satan kana kuti nyoka iyi iri kuti haungadini hamungafi zviro kwazvo. Ende yobva yati futi chimwe chinhu chandinoona sekunge chakakosha. Idya chiri kunzi naMwari usadya. Exactly. Kureva kuti nyoka iyi inenge iri kupa poison yakaipisisa. Exactly. Mwari ari kuti usadye, iyo inoti idya. Mwari ari kuti ukadya unofa, iyo inoti haufa. Mbichana. Yobva yanowedzera yotiko mukadya munofanana naMwari. Sekunge vanga vasina kufanana naMwari. Toda kuti mumbotitsanangurira Pastor Mukwada, nyoka iyi ambori ani? Inyoka chaiyo here. Kana kuti toda kuti pajeka chakasvikira panyoka ichi. Nyoka ikava homwe chikataura chichirwisana naMwari chinoratidza kuti chaiziva zvaMwari. Exactly. Nekuti mataura imi kuti pakataurirwa Adam naEve nyoka yanga isipo. Asi iri kuratidza kuti nyaya iyi inoiziva. Chimbori nyoka ichi. Ndoda kuti ticherechedze chinhu ichi kuti patinotaura nyaya yespiritualism wakaunda unogona kufungidzira kuti inyaya inotangira pakutaurwa kwazvinoitwa vakafa vachitaura nevapenyu. Panoda kuti tione kuti nyoka pairi kugarwa nechaigara. Of course pataurwa zverufu but kwakusina munhu angamboti afa apa. Very good. Saka zvemasvikiro zvespiritualism zviri kutanga rufu rusati rwapinda panyika. Nedzimwe nzira muri kutoti svikiro rekutanga pasina munhu angafa. Panga pasina munhu angafa. Zvobva zvachitosimbisa pfungwa yekuti svikiro harimutswe nevanhu vakafa. Ndizvozvo. Saka patiri kuedza kutsvaga kuti saka chakanga chagara nyoka chiri kuita kuti itaure kwandiri chiri older than rufu. Alright. Saka tigoni kuchilimita tichingotaura zvemadzibaba nemadzitateguru akafa. Because tiri kuzoona zvichitanga rufu rusati rwapinda panyika. Tinotenda. Ndofunga pane pfungwa yakasimba iri kuburitswa apa. Pastor Mashinya muri kuratidza kuti muri kutsva mune zvamuri kuda kuwedzera. Aiwa ndiri kushamisika kakuti right. Nyoka yasvikirwa. Kusina munhu anga atambofa. Hakusina. Saka nyaya yekusvikirwa munenge muri kuti haine vanhu vakafa. Alright. Nokuti zvakatanga kutoitika pasina munhu akanga atambofa. Because from my own understanding nyaya yekufa akatanga kufa ndiAbel. Way back nyoka yenge yatotaura yakagara panyoka. Saka svikiro rekutanga harina kumbosvikirwa kwafa munhu. Ndizvozvo. Saka apa already tinogona kutobva tatomisa point yekuti svikiro pane patiri kukanganiswa pfungwa kuti tifunge kuti vanhu vakafa. Ndizvozvo. Nekuti svikiro rekutanga rakasvika panyoka rikanosvika zvakare mweya wakanosvika zvakare pana Eve pasina kufa munhu. Pasina munhu angamba. Zvakazarwa chapter 12 pavhesi ya9 inenge inotaura chimwe chinhu chakakosha chatinoda kuti Pastor Mukwada vatitaurire pamusoro penyoka iyi. Alright. Maybe kuti nyanyotapira ndingada kuitangira pavhesi ya7. Alright.
zvino kurwa kwakawapo kudenga. Mikaeri nawatumwa wake wakarwa neshato. Shato ikarwa ina watumwa wayo. Wakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika nawatumwa wayo wakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka pfungwa iri kutiratidza kuti kune hondo iri kurwiwa kudenga. Ende hondo iri kurwiwa pakati paMikaeri nenyoka. Ende petaverenga kuna Genesis Bible, zvine nyoka mukati. Ende zvatanzwa nyoka iya yakanga yagarwa iri kutaura, iri kurwa naMwari. Pataverenga verse 7, kune hondo iri kurwiwa kudenga. Saka hondo yakarwiwa kudenga iya ndo iri kungoenderera mberi panyika. Saka ari kurwa achirwisana naMwari ndiani? Bhaibheri rabudisa pachena ane mazita. Zvikanzi ishato huru, nyoka yekare, Diabrosi, Satani, munyengeri wenyika yose. Saka zvakatoita kuna Evha, ari kuita basa rake chairo because munyengeri. Akanyengera. Akanorwisana nezvazvataurwa naMwari. Toda kutenda Mwari. Pastor Mashinya. Pastor musati maenda ipapo. Pastor Mukwada wari kutobuditsa pfungwa iya yatambotarisa. Genesis 3 kureva kuti nyoka yanga yakagarwa naSatani. Ndizvozvo chaizvo. Kureva kuti ndosaka yakataura ichipikisana naMwari. Handizivi kana vateereri vedu vari kunzwa mabudiro ari kuita pfungwa kubva mubhaibheri kuti nyoka yakataura kuna Genesis chapter 3 haisi nyoka chaiyo pachayo, asi aitaura munyoka ndiyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika yose. Payakataura yakanga yakagarwa naSatani, ende Satani ndiye airwisana naMwari. I think tinoda kutenda Mwari. Pane pfungwa iri kubuda iri kuti munyengeri wenyika yose. Zita anonzi Diablos, anonzi Satani, obva hanzi nyoka yekare, basa obva hanzi munyengeri wenyika yose. Ndiye akanyengera muGarden of Eden. Idya iye Mwari ati usadya, haufe iye Mwari achiti unodini. Iko zvino zvobva zvanzi munyengeri wenyika yose, zoburitsa sekunge Mwari ari kuti munhu anogara panyika wese anogona kunyengerwa nechinhu. Ndizvozvo. In fact, pamuri kutsanangura pakakosha. Hatigoni kuwarayirwa tiri mukati mwepasi rino kuti izvi masvikiro izvi ndezvenyoka pamwe nana Evha zvakaperera ikoko. As long tiri panyika, munhu wese ari panjodzi yekunyengerwa nemuto uyu. Pastor Gachairo, muri kuona kuti panoda kutariswa izwi rekuti kunyengera, deception. Ndizvozvo. Kunyengera kuitiswa chinhu chaunofunga kuti ndicho, icho chisiri icho. Chikava chiri pachena hakusi kunyengera. Kunyengerwa unenge uchitonyatsochita wakaperera, uchifunga kuti uri kuita zviri correct, kuti aiwa ari kutaura pandiri ndisekuru vangu. Wotoperera kuti sekuru vangu wauya ari kutaura pandiri nditete vangu vakafa. Kunyengerwa kuitiswa chinhu chaunofunga kuti ndicho, icho chisiri ichoba, asi unotochiita wakaperera, wakagutsikana. Tinoda kutenda vateereri pamwe chete nevatariri, toda kuti mubate chinhu ichi. Shoko raMwari riri kuratidza kuti mukati menyika ino mune munyengeri. Munyengeri uyu akanyengera kudenga, akanyengera zvakare Adamu naEvha, ende antonzi munyengeri wenyika yose. Tinofanira kungwarira ipapo. Chinonzi mweya chii, Pastor Mashinya? Nekuti tabata chinonzi spiritualism. Takuchida kuchinzwisisa mweya chimbori chii? Patiri kuti mweya tiri kutaura maangels, ngirozi. Saka ndoda kuti tiverenge mavhesi ari pano. Pane yatanga kutomboerengwa naPastor Mukwada kuna zvakazarwa chapter 12 iyo pavhesi 9. Kwanzi Satani, nyoka yekare, akadzingwa kudenga, akaburutswa nengirozi dzake nevatumwa vake vakadzingirwa pano pasi. Saka panyika ino kunotori nengirozi dziripo. Kuna Hebrews chapter 1 pavhesi 13 na 14 Bhaibheri rinototudza kuti ngirozi mweya. Maybe regai tiite yekuverenga, ndoifarira inobuda zvakanaka
mubhaibheri rechirungu. Alright. Hatiione mubhaibheri rechirungu, Hebrews chapter 1. Right. Vesi ya 13 inotiyo panapa. But to which of the angels has he ever said, Alright. sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Alright. Verse 14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Alright. Maona kuti pataurwa kuti haisiyo here mweya, hadzisidzo here ngirozi. Kune here kwaakambotaura kungirozi achiti gara kurudyi rwangu. Zikanzi nokuti ngirozi maministering spirits ari mazvona anobata mukati mepasi. Apa pari kugeneralizwa ngirozi dzamwari apa. Asi tiri kuona kuti ngirozi inonzi mweya. Dziri muchimiro chemweya. Dziri muchimiro chemweya. I think ndokubuda kwepoint yacho chaiko. Ngirozi dziri muchimiro chemweya. Saka tine ngirozi dzakadzingwa kudenga dzawerengwa naPastor Mukwada pana zvakazarwa chapter 12 verse 9. Tine ngirozi dzakasara naJesu. Dzese mweya. Dzese ngirozi dzakaipa nedzakanaka, both fallen and unfallen angels are spirits. Mweya. Ari mazvona. Maybe tingada kunzwisisa Pastor Mukwada. Kana ngirozi ichinzi mweya. Mungada kutitsanangurira kuti mukunzwisisa kwenyu mungada kuwedzera nerumwe rutivi rwupi kuti vateereri nevatariri vanyatsonzwisisa kana ngirozi ichinzi iri muchimiro chemweya? Zviri kureva izvo kuti hatigoni kudziona. Iko zvinhu patakatogara panapa dziripo asi hatidzione. Saka mukuzoshanda kwadzinoita kuya ndokwadzinozogona manje kugara pamunhu then dzoita zvadzinoita. Saka zvinozoitwa padzinenge dzagara ndo zvinoonekwa but idzo dzisingaonekwi. Saka kakusaonekwa kadzo akaka nekakusabatika ndo pari kubuda umweya hwacho. Tinoda kutenda Mwari. Saka nedzimwe nzira tiri kuti isusu Pastor Mashinya, Pastor Mukwada, tiri kuti isusu zvakare vateereri nevakatitarira vose kune ngirozi dzakapanduka. Mweya. Kune ngirozi dzisina kupanduka. Mweya. Ngirozi hadzioneki. Asi tinoona kushanda kwadzo. Dzichishanda pane zvinhu zvinoonekwa, zvitonyatsoonekwa pane zvaitika apa. Ngatimbotarisai tione Pastor Mashinya, ndepapi padzinowanzoshandira kunyanya dzakapanduka idzi. Tingada kuzotarisa zvakare kuti ko dzisina kupanduka dzacho dzinogona here kumbozviratidza nenzira iyoyo. Hatimbotarisai kune dzakapanduka idzi. Ndofunga Pastor tisati taenda ipapo pfungwa yedu ngaibva yajeka kuti pangirozi dzamwari hadzirwe dzichirwisana namwari, hadzipikise mwari. Mweya but haipikise mwari, haiite zvisina kutaura mwari. Then idzi dzadzingwa kudenga idzi, dzakadzingwa kudenga idzi dzinorwa dzichipikisana namwari. Dzaitombewo one group ngirozi dzese, but nhasi uno iko zvinezvi dzakurwisana nani? Namwari. Taane magrupu maviri. Saka taane magroups mairi engirozi. Saka patiri kutarisa zvemweya hatisisiri kutarisa ngirozi dzakanaka. Hadzipikise mwari. Pana tiri kutarisa spiritualism takutarisa ngirozi dzinopikisana namwari. Ari mazvona manje ngirozi dziri kurwisana nani? Namwari. Yes. Pane patatora Pastor Mukwada kuna Genesis chapter 3 tikaona kuti dzinogona kuzviratidza pamuka. Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzinogona kushandiswa nengirozi dzakapanduka idzi dzichishandisa nzvimbo idzodzo sehomwe semasvikiro dzichibudira ipapo? Toda kuti tiwerenge kuna Matthew chapter 12 verse 43 kusvikira pa verse 45. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda kundotora mimwe mweya minomwe inopfuura nokuipa ndokupinda ndokugaramo. Pakupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kwakapfuura kutanga kwake. Saka pana paBhaibheri kutoratidza kuti kunogona kunotaurwa nemweya yetsvina kuti kumba kwedu pawanhu.
pavanhu munhu kutove homwe inogarwa nemweya yetsvina ende inogona kutodaidzana ikagara iri ipapo yakawanda nekuti because paipa kwanzi kana ukasvika ukaona yanaswa yatsvairwa uenda kudaidza imwe yakaukunda nekuipa kuti yese igare ipapo. Saka muri kuti imimi mweya iyi inogona kugara mumunhu. Ndizvozvo. Apo taona kuti yakashanda munyoka. Saka inogona kushanda mumhuka. Inogona kushanda mumunhu. Pane pandanzwa pamaverenga panenge pari kuratidza kuti inoti tichaenda kunoona mumba mangu. Kureva here kuti iko mweya iyi inogona kutora vanhu semba. Mainotogara pastor machine. Ndo chaizvo zviri kutobuda mubhaibheri nokuti vhesi redu rati ndinodzokera kumba kwangu. Kutoti kumba kwangu kwake ari mazona. Saka ni mweya yakaipa inokwanisa kugara mumunhu. Mweya yakaipa inokwanisa kugara munyoka kana kuti mumhuka maanimals. Kwete nyoka bedzi. Mweya yakaipa inogona kutoenda unogara mumombe. Inogona kuenda mbudzi. Inogona kuenda pane zvimwe zvinhu zvisina upenyu. Yomanifesta iri ipapo. Sezvinhu zvakaita sei zvisina upenyu? Matombo. Inogona kuenda padombo. Inogona kuenda pamadumwa. Zvimadumwa zviya izvi. Mweya yakaipa inogona kuzviratidza. Yozviratidza iri pachinhu. Chamunotoona kuti chinhu ichi ko chakumubhehevha sei? Chinogona chinofema sei? Dumwa rinogona kutoonekwa richifema kudai. Zvokuti vanhu vanototi tachiona chiri kufema wena. Chabatwa chiri kufema. Ari mazona. But icho hachina upenyu. But chiri kuita sekunge chaakufema. Chakuita kuti chifeme chikwambo. Bozi Mwari haana kusika chinhu chinonzi chikwambo. Mukaverenga Bhaibheri kucreation hapana chinhu chinonzi chikwambo chakasikwa. But chinhu ichocho chinoonekwa chichitofema. Kana kuti maswera sei? Chotoita tumaziso chototaura. Hachina upenyu. But chagarwa nemweya yetsvina. Idzo ngirozi dziya. Sekungogara kwadzakaita panyoka paya. Apa chagara mudumwa. Chagara muchidumwa manje. Chidumwa chinhu chisina upenyu. Chinhu chingori natural chisina upenyu. Mazvona. Asi chakukonzereswa kuita zvimwe zvinhu. Chakuita kunge chipenyu. Chakutokonzereswa kunge chiri kufamba. Kuno mumwe mwana aiti chitedhibhiye changu chandikwazisa usiku. Chati rarako zvakanaka. Chitedhibhiye chakangonotekwa kushopu chisina kana upenyu. Chounzwa mumba. Manheru usiku mwana akarara. Akunzi warara zvakanaka here? Hausi kukanganisika here? Nechitedhibhiye. Gare ndobva azochiona chaakufamba chienda kutoilet. Chitedhibhiye chake chemazuva ese. Ndopatiri kuti iyo imedium. Yahomwe. Chitedhibhiye chaya. Yatiri kuti iyo spirit medium ihomwe panosvikira mweya. Sezviya zvatari chiti radio imedium yeinformation iri kubva kwairi kubva. Tiri kuti isusu iyo pachayo haitauri. But yasvikirwa. Ndoriri kunzi svikiro. Yasvikirwa nemweya. Ende tatoona kuti hausi mweya wamunhu wakafa. Because Bible inotiudza Ecclesiastes 9 pavhesi 5 kuti vakafa hapana chavanoziva. The dead know not anything. They know nothing. Hapana chavanoziva. Saka chauya kuzogara chichinzi mweya. Mweya wakaipa wengirozi dzasatani. Ende pavari kutaura apa musati maenderera mberi. Mukaverenga Bhaibheri rinotaura paya Mozisi zviri zvaMwari chaizvo. Ari kuita miracle paakakanda tsvimbo yake pamberi paFaro ikashanduka ikave nyoka. Saka Bhaibheri rinozoti Faro akadaidzawo n'anga newaroyi wake wainawo tsvimbo dzavo ndokubva dzaita zvimwe chetezvo. Saka chiri kuita kuti tsvimbo dzen'anga newaroyi waFaro dziite zvimwe chetezvo kuita nyoka dzakanga dzagarwa nemweya yetsvina. Ndosa muchoti mupatsira nhasi kunogona kutoita vanhu vanonzi vanochengetwa netsvimbo dzine zvikuru zvadzinogona kutoita. Chiri kuita kuti tsvimbo ungori muti wakawezwa here? Zvapfuura ipapo. Saka unenge wagarwa. Saka mukada muri kuti kune vanhu vanogara netsvimbo.
ndizvozvo chaizvo dzichitodzi dzinovachengeta nekuvarwira kubva kune zvakaipa dziri kubuda pachena pakuti dzinenge dzakagarwa nasatani wogara nadzo mumba ndo dambudziko redeception manje because munhu ari kugara netsvimbo ari kutoti inomuchengetawo but bhaibheri rinotiudza kuna John 8 Jesu achitaura pavhesi 44 kuti satani muurayi vakanga ari muurayi kubva pakutanga imi muri wababa wenyu diabolos munoda kuita kuda kwababa wenyu kwakaipa waiwa muurayi wakanga ari muurayi kubva pakutanga saka kungawani protection here ameno pastor akacharo ndimi vanhu vakuru kungawani protection here ingauye pakugara netsvimbo tinoda kutenda nemhaka yekuti patiri kutaura tichiti kunyengera kunyengera kuita kuti munhu atende chinhu chisiri icho kuti ndicho munhu ari kuda kuchengetwawo endewo zvechokwadi tsvimbo iyi inoita zvainoita iyi inogona kutosumuka nekuti paanoipiwa anoudzwa kunzi kana ikadai zvinoreva zvakadai yotosumuka zvechokwadi kana kungosumuka yoenda nechemudenga yonongedzera rutivi uko mazviona iye anotoziva kuti kana yadai zvinoreva zvakadai ati mazviona but ari kuita zvinhu izvi haisi tsvimbo ndo patiri kubva kutaura paya kuti mweya saka ngatibva itangoburitsa musati mapinda pastor Mukwara pastor Mashinya sorry tatoburitsa kuti mweya iyi inoshandisa vanhu vanhu vochitorwa sedzimba mweya iyi inoshandisa mhuka ndo patinoona ichishandisa nyoka tine pamwe patinoona kuna Numbers chapter 22 patinoona dhongi richitaura iyo yanga iri ngirozi hayo yamwari asi tiri kuti ngirozi inokwanisa kutaurisa mhuka zvakadaro zvokuti chero gudo chairo rinogona kutotaura tsoko inogona kutaura exactly tsuro inogona kutaura yotorayira kangana kamwana kadiki kasati kutaura kanogona kutaura kachimutswa nemweya iyoyo saka ndo patiri kuti isusu zvinhu izvi zviri supernatural matosiya zvimwe pastor masiya dombo right ibva imatsanangura mbishana dombo dombo rinokwanisa kutonzi munhu dombo iri wapuwa wherever kwawanopuwa kungava kun'anga kana kumuprofita wenhema woyo ane dombo rako kune umwe aive nedombo iro achinzi risungirire pakawanda aita akangorisa kure naye even paanondogeza aibva adonha ari mazvona akatora dombo riye akaridzosera paari obva atoita right kurati dombo raane simba pamusoro pemunhu hakuna dombo ringadaro pane mweya uri kushanda uchishanda nedombo iri dombo chibatiswa bedzi but mweya uri kushanda ndongirozi idzi ndo uri kuzvimanifesta apa saka kune mbiya dzinoiswa jecha mungada kuti mutsanangure mbiya chii mbiya twakaita kunge tuhari tuduku twekuti munhu anogona kukapiwa kunzi kanogona kushanda even mune zvekunamata kune kumwe kunamata vanhu vanogona kutoshandisa mbiya idzodzo ari mazvona kune kushanda kwemweya tsvina kumbiya kuhari kumadumwa kumhuka dzakasiyana-siyana kuvanhu yes saka ungave ndo pastor Mukwada ndo mweya here futi unoshanda muuroyi ndizvozvo ndopinda kutowedzera ndichiti dzimwe nyaya dzatinonzwa dzimwe dzatinoverenga mumapepa tinonzwa chinzi vanofamba vari murusero vamwe vachishandisa mapere sandiri kuedza kufunga kuti bere ingatonzi ya mode of transport munhu otorara ari kuno kuZimbabwe patondoita basa kuMalawi murusero but kunoedza futi adzoka ende zvimwe zvinotaurwa pamusoro pavo ndezvekuti vanogona kupinda mumba madhoo ese akavharika mawindo ese akavharika saka zvazviri kungoratidza ndezvekuti chiri kuita kuti zvigoneke izvozvo mweya uyu saka wazoita kuti munhu agone kushandisa rusero setransport bere setransport pamwe opinda mumba makavharwa zvese patapinda saka ndo mweya umwe chitori kutaurwa achitopinda mumba munhu achitonzwa kuti muri kutopindwa ndo rakavharwa rakakiwa ende otonzwa kuti mapindwa otoda kutovhura muromo kuda kuti aridze mhere muromo wacho uramba voice roramba kubuda otonzwa ari kudzipwa kana kuita madzikirira vadiwa vateereri nevatariri
ndo nyaya tinayo spiritual issues. Tinoda kutenda zvikurusa nezvinhu zviri kubuda mukati meshoko raMwari nezvinhu zvatiri kuona zviri mukurarama kwedu. Ndoda kuti Pastor Mashinya mutitsanangurire zvakare. Kune chinonzi mubobobo. Mushonga here unongonotsvagwa musango wemubobobo? Hakuna, tagara tacherechedza paya Bhaibheri ichitiratidza hakuna rimwe simba ringawanike musango rinoita kuti munhu awanike achirara nemunhu somewhere iye ari somewhere, kana kuendera munhu kundopinda kwaari asingazivi. Hakuna rimwe simba rakadaro kunze kwesimba rengirozi idzi dzemweya yetsvina idzi. Zvinhu zviri supernatural zviri kuitika. Mukawerenga zvakazarurwa chapter 16 ndoda kuti muone zvinotaura Bible ipapo pavhesi ya 13 na 14. Pastor Mukwada, kana muri ipapo munogona kundiverengerawo. Zvakazarurwa chapter 16. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara nomumuromo womuprofita wenhema, nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadzimambo enyika yose kuwakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Panduda kuti pajeke ndepekuti pakaonekwa mweya yetsvina. Apa pari clear kuti hatisi kutaura mweya yakarurama, mweya mutsvene, hatisi kutaura ngirozi dzakanaka. Tiri kutaura mweya yetsvina. Ngirozi dzakapanduka. Chinonzi mweya yetsvina ndo ngirozi dzakapanduka according to Revelation chapter 12 verse 12. Kuti mweya, ngirozi dzadzingwa kudenga dzinonzi mweya yetsvina. Ndo ngirozi dzakaburuka. Saka pana pari kunzi ndakaona mweya yetsvina. Mweya yetsvina iyi, point yandoda kuti muone ndeyekuti inoita zviratidzo kunyika yese. Chiratidzo nyatotsanangura ichi chinonzi chiratidzo. A miracle. Something which is beyond human understanding. Something chiri supernatural. Something which is supernatural. Ari mazvona. Right. Saka patiri kutonzwa kunzi chinoita zviratidzo, chinoita zvinhu zviri supernatural. Munhu pachake haagoni kuita simba remubobobo, kundopinda mumba umo makakiwa, haagoni kuzviita. Simba iroro, sekutaura kweBhaibheri, zviratidzo zvemweya yetsvina, zvengirozi dzakadzingwa kudenga, dzichishanda nehomwe iyi. Munhu asarudza kuita zvakaipa mupfungwa dzake, anobatsirwa nemweya iyi kuita zvinhu izvozvo. Mumwe anototi ndazongoona ndatokanganisika mubhazi, ushaya kuti munhu wacho zvaitika sei, ponzi mubobobo. Chiri kuitika ipapapa ingirozi iri kuzvimanifesta pahomwe iyi. Haasiye pachake ane power yokuita izvozvo, but ingirozi dzakaipa, ngirozi dzaSatani ndo dziri kuzvimanifesta. Vanhu votaura zita rekuti mubobobo, kunzi akaromba ane mubobobo, asi munhu wekutamba naye ane mubobobo. Munhu akaputirwa musimba rengirozi dzaSatani, achishanda kuarea yemubobobo. Ndikuratidza kuti ndezvemweya yetsvina. Zano raMwari harisiri kuti unongorara nevanhu wese wese chero wada. Harisiro zano raMwari. Mukadzi 1, murume 1. Saka kana munhu akuita manje zvekuti anongoti chero wada, zviri zveremote control, patokutopikisana naMwari, zvatokupikisana naMwari. Saka as long paringobuda element yekupikisana naMwari, ngatibva tatoziva kuti mweya uyu ndewetsvina. Muri kuona kuti kubva pakatanga kunzi kune mubobobo, hakuna munhu ane pamuviri pemubobobo. Why? Because maangels akasikwa asingakwanisi kumitisa, kuitisa pamuviri. Ari mazvona manje. Saka zvinobva zviratidza kuti kune kungozvimanifesta bedzi panyaya dzebonde idzi, but hakuna kuzoitisa pamuviri kwemunhu uya homwe yacho yeye, kuratidza haasiye. Dai ariye chaiye aimitisa vanhu vese nyika ino. Vakadzi vakawanda mumaraini vangadai vane vana vake. Dai vakadzi vese vaine mwana wemubobobo. But hakuna mukadzi ane pamuviri pemubobobo paanoti handisi kuziva kuti zvakafamba sei. Toda kutenda Mwari. Saka nedzimwe nzira tiri kuburitsa kuti zvinhu zvakafanana neuroyi, kushanda kwemweya, zvinhu zvakafanana nedivisi, vaya vanoenda kunotsvaka inonzi mishonga yekuti arime vachinokumba muminda yevamwe. Zvinhu zvakafanana zvakare
nemheni. Munhu anonzi ane mushonga wekurova nemheni. Zviri kutobuda pachena kuti mweya iyai. Supernatural izvozvo. Zvese izvi mweya iyai. Zvinhu zvakafanana nekuti munhu anoti ane spiritual husband. Exactly. Spiritual wife. Mweya iyo iyai. Ingirozi idzodzi. Zvinhu zvakafanana nemagic. Exactly. Kuti munhu anoruma chibhaa chinjanji chinofambira treni chorumwa nemazino. Mumwe anototsenga mabhodhoro omedza kana reza. Kana kuti munhu kukwana mukabhodhoro. Ingirozi dziri kuzviratidza nenzira idzi. Kana simba riya rekuti munhu anonzi akazora mafuta eshumba kuti atyiwe kubasa. Hapana mafuta eshumba. Kana zvese zviye zvekuti pamusha pakaiswa hoko. Exactly. Isimba remweya iyi. Isimba remweya yetsvina. Imweya iri kushanda nenzira idzi. Ingirozi dzaSatani. Even zvipotswa zvinonzi maspells nechirungu zviya izvi. Unzi kune munhu anokanda. Pastor kune mumwe akanzi mainini muri kuona gavi iri apa iri. Gavi renga rakangodonha payadi pamba. Zvikanzi bamukuru muri kuita seko zvikanzi inyoka kai. Zvikanzi na bamukuru wai ndogona kutokurumisai kanaro. Zvikanzi aiwa achindirumi bvada unochitsika bvanzi go negavi. Gumbo ndobva ratutuma kudai. Bamukuru bvatanga kuseka. Zvikanzi mozondiona. Ari muruzona. Saka kuzvimanifesta kwemweya yetsvina pagavi chaipo. Ndikutaura nyaya yezvipo. Asi muridzi wacho anoziva kuti inyoka iyi. Muridzi wacho anoziva kuti mweya wetsvina uri kuzviratidza senyoka. Anenge achifunga kuti nekubata kwangu inyoka yangu. Kune mumwe mudhara ane kajongwe kake. Kanoti vanhu vakada kusvika pamba pake anotaura nako kondoruma. Kondojobora vanhu munhu otokuvara otozvimba tokukana otobuda ropa. Handimunozviona. Kubata kwengirozi. Pamataura divisi ndabva ndafunga imwe nyaya yemunhu imbwa yakasvika vanhu vachikohwa chibage vazadza chibage chavapa. Ndobva imbwa yasvika nhonga guru rechibage bva yatiza. Pawakada kuzondopima chibage chaifanira kuita tani atoo mabhaketi. Chibage chaenda. Guri 1 ndo raenda. Saka maangels aya anotakura chibage chiya musingazvioni. Because maspirits anenge asingaonekwi. Basi asi anoda kungokuratidzai kamwe kakuita kanokuconfuse kuti ko imbwa zvayaenda neguri 1 chazoenda chese chatevera sei dzinogona kutakura. Kune imba wani inonzi yakashayikwa kuChegutu nemumwe mudhara aishanda kuChegutu akati ndakuenda kumusha kwangu bandotakura zvinhu zvangu zvese nemba. The following morning vanhu vakaona paaigara papainemba nefoundation apasina. Atakura imba yake. Haaziya atakura. Ingirozi. Dzinogona kutakura dzimba. Toda kutenda Mwari. Toda kuti tichibata iko zvino kuti mweya iyi izoshanda nenzira iyi patakuenda kunopendera discussion yedu kana kuti nhaurirano yedu. Kuti mweya iyi izoshanda nevanhu ava zvinenge zvaita sei, inopinda sei kuti pazove neukama. Vari kushandiswa havazive kuti mweya yetsvina. Ndo pari kuuya pfungwa yekunyengera yadeception. Vanoti protection. Vamwe vari kuenda vachinotora vachitiko mushonga wekuti ndirime. Exactly. Mwari kuti mushonga wekuti ndichengetedze musha. Mwari kunotora achiti mushonga wekuti ndipase chikoro. Vana vechikoro vanoitawo zvinhu zvakadai izvi. Zvekuti vanonotora chinhu chavanotora achiti vapase kuchikoro. Exactly, vanoita kudaro. Kwete iwavo wega. Even vanokrosa mabhodha kuti asanetswa. Kana vanosungwa vanopara mhosva asanetswa nemapurisa. Vamwe vanotora madrivers license. Mweya yetsvina inogona kushanda zvokuti zvinokurerukira. Haubvunzwi zvinhu zvako zvinongoendeka but uri mweya wetsvina uri kuzviita. Even mbavha dzinobadziya usiku dzimwe dzinoshandisa mweya wetsvina iwoyo kutoziva kuti kwawakatsvairo kune mari iri pakati dzotora usiku dzotora but uri mweya wetsvina. Haite 10 minutes anongoskonanga ipapo chaipo iri mweya yetsvina. Kureva kuti hapana muupenyu hwemunhu kune vanhu vasina ukama naMwari. Ndizvozvo. Vanoshanda sehomwe. Noti toburitsa kuti iko vanhu ndo homwe huru. Nekuti mweya inoti ndokumba kwangu. Ndizvozvo. Inobva yati kumba. Mazviona. Vamwe vanoita umbavha nemweya iyi. Ndizvozvo. Vamwe voita ufeve nemweya. As long as kuri kupikisana naMwari. Vamwe voida kuzvichengetedza protection but vachiita sevari kuprotectwa nemweya iyoyo. Vamwe voda kubudirira
nemweya uyu ndo vamwe vanorutsirwa mari vaya ndizvozvo mweya iyoyo iri kurutsa mari. Saka in other words tiri kutaura chero vemining vari mumining exactly ndakafamba nemumwe chero ari kumachechi ndakafamba nemumwe musi mumota achiti ane shamwari yake ine mushonga iwanoti mushonga but ndakaziva kuti ndiyo mweya ari kuti ndakazomutsanangurira haatenderwi kudhiraivha mota dzaanotenga negoldi yaanowana haatenderwi kupfeka bhutsu haatenderwi kuita mukadzi asi achitaura anotiko ane mota dzinodarika 10 anodhiraivha mota idzi ndiye wanda ndakatakurawo kana akatenga akaenda $100 kunotenga mushopu haatenderwi kutora chenji ane muri kuzoona iye kwaari anenge achiti mushonga haazive kuti mweya ipi ndo panouya pfungwa yekunyengera iyayo toda kuti tichisamaraiza leseni yedu but tisati tasvika ipapapo ndoda kuti tingoti buritsei tingave tisina kuita zvakanaka tikasaburitsa kuti ukama hwacho hunozoita kuti munhu nemweya iyi zvipfekane zvinobva nekupi. Toda kuburitsa ukama hwacho manje yatinotiko enabling environment. Eva mugarden reEden Mwari akanga warambidza muto kudya muto kuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka paakazoona nyoka iri kutaura paya paya chinonzi aingotenderera ari ipapo. Saka nekuita kwakadaro she tempted the devil to tempt her. Alright. Nekutenderera pane zvakarambidzwa. Pakarambidzwa. Saka ndo imwe pfungwa inogona kuita kuti tipesire tamuzvinhu izvi kuti uri kutambira kupi. Alright. Pawatambira panoita kuti mweya iyi iwane mukana. Ndo paya panenzi neshoko raMwari musape diabolos mukana. Exactly. Saka kana mukana wangopiwa uyu anobva achiuya. Ndizvozvo. Ochitemta manje. Kana aedza munhu abvuma munhu iyi yatova agent. Yahomwe manje. Ndo yakushandiswa. Pane zvamapida kutaura Pastor Mashinya? Pandava ndiri kuda kutodzoka ndaona kuti patataura zvinhu zviri supernatural paya paya ndaona transport iri kushandiswa nevamwe vari kunzi varoi kuti vanoshandisa bere. Hakuna bere ringava transport yemunhu but ramanifestwa naSatani kuti riperforme izvozvo zvekuva transport. Vamwe vanoti kushandisa rusero. Hakuna rusero runogona kuva sendege. Ndizvozvo. Haisi haruna injini ba. Injini yacho iripo ingirozi dzaSatani. Saka vanhu vari kungoshanda naSatani. Muroi munhu ari kushandiswa nemweya yetsvina. Ngirozi dzaSatani. Ndizvozvo. Vateereri dzakadzingwa kudenga. Ndo dzinobatsira kufamba. Asiwo tibere. Ndo zvine mubobobo futi. Ndo zvine rusero. Zvinhu zviri supernatural. Masimba ari supernatural ari kuitwa nengirozi dzakadzingwa kupi? Dzakadzingwa kudenga. Pastor Mkwada, takuda kunorepa discussion yedu. Tati chinhu chekutanga chinoita kuti pave nehukama pakati pemweya ushi yakapanduka iyi nevanhu ava kana nezvinhu izvi. Pazvinhu tinoziva kuti anogona kungosvika pese pese sekungosvika kwaakaita pamuti uya muEden. But kuvanhu paanotambira sekuburitsa kwamaita papa ndizvozvo anopedzisira achitemtwa obva apinda. Ndedzipi dzimwe tsika kana humwe hunhu hunoita kuti munhu azopedzisira ava homwe? Kuchengetedzeka kwedu pamweya uyu isimba raMwari. Saka mukati meupenyu nekurarama kwedu tikararama tisingadi zvinhu zvaMwari tinongorarama chiri chiro zvazvaita zvinoita kuti Satani atore mukana akapesira apinde nekuti hausi kuda zvekunamata, haufariri shoko raMwari kana kuti tinogona kuita zvekunamata zvacho patisingazviiti nemwoyo wese. Satani anotoziva futi kuti uyu anonamata nemwoyo wese uyu zvingori zvezita. Saka pese pasina kurewesa Satani anogona kupinda ipapa. Kureva kuti kusada kunamata ivhu rakaorera ndizvozvo remweya ishi. Kunamata nehutsotsi uchinyatsoziva kuti handina kuperera kune zvandinonzi naMwari ndiite, ivhu rakaorera. Exactly. Kupikisana naMwari
pane zvaanokutaurira ivhu rakaorera. ivhu rakaora. Mwari ari kukudza kuti munhu akafa haana chaanoziva, iwo chaanoziva. Ndiri kufarira temu ramuri kushandisa rekuti ivhu rakaorera. The way environment yawacreata yawagadzira ndizvozvo inoita kuti Satani afarire kuuya ipapo. Right. Tichivadiki taiti kana muri kuda kuti mumwe munhu asadye mengo dzako waiti kudzipfira. Satani ndo zvaanoitawo kuti ivhu racho rinyanye kuorera. Kana ukafarira kuita zvinhu zvakaipa izvi, Satani anoita seungari muchaona kuti munhu anenge achipakira bute, hakuna munhu anoputa bute asina mweya iyoyi. Anowingwa manje nekuti ari kugadzira environment yekuti mweya wakachena waMwari usade kupinda, agare akasviba, kuitira kuti mweya yetsvina yese idini. Saka kusviba kwese nenzira dzako dzese, chese chinonzi naMwari chakasviba, upombwe hwakasviba, uri kugadzira environment yokusvikika, wagadzira ngirikini ivhu rakanaka kuti mweya isvikei. Exactly. Anything chinotaurwa naMwari chinonzi usaite, uri kuvhura, wochiita wavhura. Handi munoona kuti mukaverenga Job chapter 1 kunonzi Satani akati pamba paJobho hapasi kusvikika baba. Chokwadi. Verse 1 inenge yataura kuti Jobho akanga akarurama. Ndizvozvo. Ranga risiri ivhu rinosvikika rakaorera. Anga akaprotectwa naMwari nemhaka yekuti mwana waMwari. Ndizvozvo. Aisachengeta matombo ekuti agomudzivirira. Aisaisa salt pamba kuti imudzivirire. Ukatoisa salt pamba kana mvura yemubhodhoro uri kugadzira ivhu rakaorera. Vanhu vanorara vachivhumuka kana kusungirira mazango, kana kusungirira zvimatambo-tambo, kana madumwa muzviuno zvevana. Vana vese vane madumwa vanorara vachivhumuka nekuti vagadzira environment yekuti Mwari atame. Uyu mweya yetsvina ishandira. Wochiinvita mweya yetsvina. Tinoda kutenda Mwari. Vateereri pamwe chete nevatariri tinoda kutenda Mwari nehurukuro yatanga tinayo tichitarisa topic spiritualism zvemweya. Pastor Mukwada, nemhaka yei Satani mumineti imwe chete, nemhaka yei Satani akagadzira spiritualism, mweya yetsvina iyi sei yakagenerata nechirungu spiritualism, chii chairi kuda kuachiva nespiritualism? Chiri kungotsvaga kubvisa munhu pana Mwari, kuti iye sekudzingwa kwaakaitwa kudenga achimirira kuparadzwa, haafani kuparadzwa ari ega, anofanira kuperekedzwa navanhu vakawanda vachapa mweya uyu mukana kuburikidza nekusada kunamata Mwari, nekuvenga zvinotaurwa naMwari. Saka mugumo wazvo zvese ndokuzoparadzwa pakupedzisira. Saka ndo chaari kutsvaga kuachiva, kutibvisa pana Mwari nekuti samutenda nekumuteerera pane zvese zvaanotaura. Ndosamuchero kuti painouya mweya iyi inouya ichirwa nekupikisana naMwari. Tinotenda Mwari. Nedzimwe nzira muri kuti chikuru chinoda kuburitswa naSatani kuti vanhu vapikise Mwari, sekupikisa kwake iye Mwari. Asi ava vachipikisa Mwari vakasununguka vachifunga kuti vari kuita zvinhu zviri mutsika dzavo kana kuti zviri muchiraramiro chavo. Pastor Mashinya, zvii zvamungada kutaurira vateereri kana zvamungada kutaurira vatariri muhalf a minute zviri muchidzidzo chatabata chespiritualism, zvamungada kuisa kutsimbidzira? Vateereri nevatariri, pfungwa yataona ndeyekuti mweya yetsvina ndiSatani nengirozi dzake. Zvakazarwa 12 pavhesi ya12. Ndiye anoenda kundogara pavanhu, ende kuvanhu atoti ndo kumba kwangu. Ndiye zvakare anoenda kundogara pamhuka, ozvimanifesta aripo, achiitira kuti vanhu havasi kuziva kuti ndiye. Saka vanhu vanenge vachifunga kuti pamwe ndevakafa vedu. Havasi vanhu vakafa vanoita zviratidzo izvi, asi ndiSatani nengirozi dzake. Uye chimwe chinhu chakakosha, ngatingwarirei kuti tigare tiri pana Mwari. Tikabva pana Mwari tagadzira ivhu rakaorera rekuinvita Satani mukati meupenyu hwedu. Kugara pana Mwari tadziirira Satani kuti arege kusvika paupenyu hwedu. Tinoda kutenda.
Pastor Mkwada nderipi shoko ramungada kutaura mumaseconds mashoma rekusimbisa vateereri nekunyevera vateereri kutopiki? Ngatirangarire kuti paakadzingwa kudenga Satani uyu akanzi munyengeri wenyika yose. Saka atarisi kuwana kwedu, kudzidza kwedu, tese tiri panjodzi. Saka zvinoda kuti wakachenjera kuitira kuti tisagarwa nemweya uyu. Asi chinofadza ndechekuti ane simba rekutirwira ndiMwari, anogona futi kutirwira zvekuti chero ine zvikuru zvainogona kuita kana tisu tahwanda muna Mwari, ndo panokutsikana kwedu. Tinotenda vateereri, tinoda kutenda Mwari nevose vanga vakatarira pachidzidzo chino ichi. Kuchengeteka kwedu kunobva mukuva isusu tisingapikisane naMwari. Saka zvese zvatinonzi naMwari tiite, toita izvozvo. Kana isu tikaita izvozvo, Mwari anotivimbisa kutichengetedza. Mwari vakuchengetedzei, Mwari vakutungamirei, Mwari vakudziirirei. Asi kuburikidza nechidzidzo chino ichi, ngatinyeverwei kune munyengeri wenyika yose. Anonyengera zvisinei neruvara rwemunhu, anonyengera zvisinei nehaiti yemunhu. Akatotanga kunyengera kune vanhu vasina kunge vakatadza, akavaita kuti vatadze. Ndofunga Pastor Mashinya, tinokumbira kuti mutinamatire kupeta chidzidzo chedu, muchibva manamatira zvakare maviewers edu nevose vakateerera. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, nenzira yakatsanangurika tinokutendai nekutibatsira kutivhura pfungwa pakuputirwa nemuvengi. Tibatsirei kuti tirege kuvadzana naye pamaactivities ose espiritualism. Zvingava zveun'anga nezvimwe zvakadaro zvataurwa. Tirege kupinda mazviri, nokuti tikapinda mazviri pakupedzisira Satani muurayi, tinoparara. Tibatsirei tose nemaviewers edu, ndomunamato edu muzita raJesu. Amen. Amen. Kristo mukatenzi yakutuma enonemu nondo mumawoko endasangana emuyedzishinga biro sekamba utarise mandu iwakamba semandu ona ewa kamba sekamba otare semandu kana mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakade wedi wakunde sekamba otare semandu ona ewa kamba otare semandu ewa kamba sekamba otare semandu basfara tenzi zewera mesimba renda unise oreko mago kwano kutu nakasika mero sekamba otare semandu semandu sekamba otare semandu enda osashe tenzi aripeshmo ano patsisi lekukunyaranza rodo rwakese
arwezimbukwenga sekamba utare semandu ona ewa kamba utare semandu Tare semandu ewa kamba o tare semandu ewa kamba o tare semandu. Greetings, toda kuchingamiza zvakare pane chimwe chirongwa. Welcome wherever you are on this platform where we talk stewardship of business and money. Again, I'm honored to have the advocate Marara, Mr. Arthur, who is with me. Baba, how are you? Baba, it's always a pleasure connecting with you. Did you? Sure. Tatuito catch my phrase, taungoti Baba. Yeah, common phrase. Yes, it's not a common phrase. Baba. Now, Mzora Nasa Namari, we have a very special topic that is dear to me. Yeah. We will be discussing, our topic is garden. Garden. You must have a garden by the end of this program. If you don't have a garden, if you have it, you need to do something with that garden. When we talk garden, what comes into mind from what you were telling me about this garden? Baba, one thing that you find when God creates man, he doesn't create him and put him in a vacuum. Right. He creates man, puts him in a garden. Right. I would like to believe that your garden is your place of assignment. Right. What God has called you to do, that becomes your garden. Mm-hmm. Your garden becomes your place of influence. Mm-hmm. Where God has called you to dominate. Right. By the way, God gives us the dominion mindset. Right. And the dominion mandate as well. Mm. That area that God says, uku, ndo kwako. Garden, Baba, is your area of strength. Right. On our corner, we know our areas of weakness. Mm. But you actually need to discover your area of strength. Right. And to develop it. So your garden, ndo pane basa rako. Mm. So when Adam is created, he is put into this garden. His assignment is to be cultivating that particular garden. Right. So God is not just creating him so that ango garapo. He's saying you're going to look over, watch over all these things, have dominion, be fruitful, multiply. Mm-hmm. And that's already a stewardship assignment. Mm. Ausungonzi ungotarisa chete Right. Mwari warutotsvaga growth. Right. Warutoda multiplication. Warutoda reproduction In your garden. Mugarden imomo. Which is why read the Bible. Right. The Bible is an instrument of productivity. That's why even the great assignment, go out there, make disciples, baptize them. That's a productivity assignment. So at an individual level, we need to get to that level where we actually understand kuti kona yangu ndeipi, what's my domain, what's my area of influence. Where you get the word kingdom, king who exercises dominion over a domain. That's your garden. Okay. So God has created you and given you a domain. But this is a tragedy. A number of people, they don't actually know their domain. They don't. Okay. What causes that? So, Wanoka Wanda, we grew in an environment where we were supposed to go to school, get good grades, get a good job. Your job, Baba, may not necessarily be your garden. Your job may not necessarily be your domain. That's why you can have a career, but you can actually miss out on the bigger picture. Right. Why? Because you haven't discovered your domain. So I'm actually going to share 3 things that I think are very important when we're talking about the garden. And
For me, I think the first and most important principle is to understand something called discovering your garden. Okay. Remember, where I was saying, Wanokawanda, they actually live without knowing their area. I'm a guy who just grew pretty much quite reserved, very, very afraid. But bit by bit, I realized I had a message. I just wanted to encourage people. When I saw people, I really want to see people doing certain things. I really want to see people rising, developing their talents. And when I realized that, it was a process. But that's I actually realized, no, this is God. Help me realize that this is my calling. I wanted to write a book for a long time. And I know many people want to write books. The question is, what do you write about? I tried to write a novel. Disaster, Baba. I couldn't even do 5 pages. But I knew I wanted to write. But the question is, what do you write? With a C in English, by the way. With a C in English, by the way, and a U in maths. But my life turned around, Baba, when I discovered, okay, I'm actually a teacher by calling. That's my strength. I'm a teacher by calling. So when I started writing a book which was connected to teaching, I was able to write 7 books, approved, recommended for use in all schools by the Ministry of Education. That reminds me, there was someone who asked on this program, what are the names of those books so that... Quite a number. We'll put the visuals on the screen so that people are able to see. But 7 were actually approved for history, for divinity. So I managed to cover the entire syllabus. But what happened, I was able to discover my garden. But when you begin to identify your area, you don't run out. That was what I wonder. So people ask, so I'm pererwa nezvekutaura baba hatisizopererwa. And that won't happen. Do you know why? Trim garden. So when you're in your area of calling, when you've discovered it, there's something interesting that happens. There is provision in that area. Let me just read Genesis chapter 1, verse 28. You had touched it. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply. And replenish the earth and subdue it. These are powerful points. We should actually start from the word bless. And the Lord blessed them. The word bless is very interesting. It means empowerment to succeed. So if a person is blessed, Chanacho is the enablement, the empowerment to be successful. So when God creates us, He put within us, in our DNA, the ability to be successful. That's why God is not surprised by your success. He's actually shocked by your failure. Why? Because your DNA, aina failure mkati. Because He Himself, the manufacturer, He has said, I'm blessing you, I'm giving you the power, I'm giving you the enablement to be successful. So, He's giving you this enablement. Why? Because there is an assignment. And I want you to go to the next word. It says, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea. Be fruitful. Fruitfulness, it means you need to produce. In the garden that you are in. Baba. So if you are an accountant, be fruitful in that. Be so thoroughly successful, thoroughly productive in that particular area. Which is why, Baba, the tragedy of our generation, one was area they want to copy everyone. The tragedy of our generation, so we end up chasing money, we don't chase our purpose. But your success in life, Baba, is in your purpose. Your success in this life, it's in your purpose. That area that God has said, this is your area. Each gay, develop it. I'll give you a very simple example, Baba. And I want to show you why it's very important for you to be successful. Baba, kune munhu right now, arungoita mari, neongota tono aseke. You call them comedians. They can also call themselves communicators. What has happened? Awana area kake. One of your
your members, I think you know very well, Madam Boss. Madam Boss is SDA, but ask her, what is it that has made her known kutsvaga ka area garden kake garden rake. Okay. Now, Baba, she has got a huge following in terms of social media following. Right. And inini andoboswiki anyway close. Andoboswiki anyway close. Yeah. Why? Because uyorum garden make. Inindiri mangu. So when you find your garden, your spot, right, and you activate the blessing that God has already given you, Baba, you are going to be fruitful. You are going to subdue. This is powerful. Baba, to subdue. Kwenza kutaroti watobatisisa. Which is why, Baba, don't do anything uchifunga twice. Go for it. And do it. Be so serious. If your area is security and security, Baba, right. If your area is food, right now I know of one warita marino kubika. True. Kubika cheko. And there's a lady I met sometime. She says, Omarara, I've managed to make money from using my strength. Guess what does she do? She does laundry. Home laundry. Mvura, sipo, wanowacha, zoma same day, modzoka zaka aini wa same day. Ndakashuka vanhu vachiuisa mabuckets nemabuckets ehembe. Why? Awana area yake. Something that they're very passionate about. And guess what? They're being fruitful. They're dominating. And they're subduing. So, munhu wese tina assignment, which is why I was saying the first important point, right, is to discover it. What's your area? So the challenge that we have is the reason why some people are not being fruitful in their garden is because they are looking at other people's gardens. Good. That's powerful. Also, they're actually not even in their gardens. They're not even in their gardens. Next door. Arim garden mewamwe. Ndo barukonzera chaos. Baba, that's why you're not being fruitful. That's why you can't even multiply. Baba, you can't be successful in what you're not. By the way, God is a God of order. This is one of the things we need to remind people. Right. God is a God of order. Hakuna chinogadzirwa naMwari for the sake of fun. Everything is for a purpose. Hakuna chonzaiwa ishindishe majokes. God is a God of order. Right. When he thought of you, there's a particular assignment. He says, I'm doing around Gadzira apple. So he's actually surprised when they're not doing it. He's actually surprised. Chimagine if Ellen G. White, he says, no, your ministry board, do you think we'll be where we are today? No, would not. Simple. If Ellen G. White would have said, no, Gandita Angu is a law. It's a law. Yeah, no, I think I can communicate. We wouldn't be here. Imagine if the Kellogg's brothers had not pursued my conflicts. Do you know how embarrassing breakfast would have been in Zimbabwe? But these are guys who found conflicts when they were already in their area. Nutrition. True. And they've changed how billions experience breakfast every day. Why? They found their garden. They discovered it. What is your garden? What's yours? What's your area? You see, one of the things, Baba, I really thank God I discovered it in a very special way. Oh, okay, this is me. I didn't even know I was going to be speaking in front of people. I didn't even know I was going to be sitting in front of a camera. But I knew I had something. True. But you see, Baba, when you discover your gift, your area of calling, your garden, the world will discover you. True. And the world will look for you and they'll pay you. When I want to talk about Bora, but if you want to learn the concept of garden, enda Bora. Millions of people every day, one of Garra TV, kuona anu 22 wakawana garden rao. Warim garden mao baba. 22 people. And those guys, for 90 minutes, they're making millions. And their viewers, some are not making anything. Why? They discover their calling.
They discovered their strength. They discovered their garden. They discovered their domain. Cristiano Ronaldo, I heard something, they say, is the most followed person on Twitter. He's paid at least $1 million just for a single tweet. Yeah. Why? Garden. Arum garden market. What's yours? Baba, uka discover garden. I'll try to marry. Our challenge, our problem is we have people who are watching other people varim garden. Yeah, wait a jealous. For 40, 60 years. But I don't go on varim garden. True. Also doing what they're doing. This is the tragedy. Because we live in a society that doesn't speak your calling, doesn't speak your gift, it speaks your job. So many people are trapped in jobs and they miss out on their garden. I'll tell you scaringly, ukanyosera magarden avamwe unoshandiswa kurima magarden avamwe. Rako risina anorima. Baba, all these people who are successful, they are people. That's the underlying word. So they are people. They are mortals. I also need to add this point. They are mortals. Right. They are simply people who found ka area kao. Which is why to encourage one. If you really want to leave a legacy, find your corner. Right. Be faithful in that area. Discover it. Once you discover it, Baba, there is something that happens. And once you discover it, even confidence follows you. So, Chirugitika wanda because we are living every day apologetic, we're living every day as if we're not sure. Right. And that's why a number of times we try something, we think it's not working out. But my prayer is, die ta namata mwarati batsira kuti vura maziso taona our area. Remember Abraham when it sent this other lady, nemwana wake Ishmael, mu desert, and mvura yapera, Hagar, and you know what the Bible says? God opened their eyes. Akakwanisa kuona a well. Yes. That's what we need. Hey. Mwari wavhure maziso edu. Kwanisa kuona. So what it means is the well is there. It's just that your eyes are closed. Maziso ako ndo akavara. Baba, mari yako iripo, just that your eyes are closed. Your opportunity is there, just that your eyes are closed. Lord, open my eyes so that I see my garden. Baba, I see my well. Experience what Elisha did. They're surrounded by the Syrians. Elisha prays, Mwari, open the eyes of Kamfanak. And when the eyes were opened, you realize, oh goodness, the people were actually for us. 10,000 upon 10,000. Yeah, are more than this. Why? Because the eyes have been opened. Baba, when God opens our eyes, even the quality of our prayer changes. Better prayers. Why? Because once you get into that realm, the tools are there. The tools are there. The provision is there. What's required is the spirit of a steward. Yeah, because kana maziso asina kuvurwa ndo anoswera start noza business yake twana ninge ndaizifunga. True. Aona zvimwe arongoti no, I was thinking of this. True. But aona action. So you see that's why for muna anona mata anoda Mwari anochka Mwari, it should be difficult for you to fail. It should be very difficult. Why? Because God has already given you the grace to succeed. He's already given you the ability to succeed. He's already given you the provision to succeed. That's powerful, Baba. Genesis chapter 2, verse 8. Yeah. There's a man here, Adam. Yes. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. And there he put the man whom he had formed. Good. To till it. True. To work on it. So tilling, cultivation, productivity, fruitfulness. These are the words God wants to hear. You see, no, that's not just reproduction of Utaura. It's a fruitfulness assignment. Baba, I've got one company, Berikana it want, let's experience more. Map, let's experience more. That's how we even feed the country. That's how we even prepare for the next generation. This shows you that this is a God who
is attracted to productivity. So God introduces men to work before he introduces them to Eve. To a woman. Yeah. So men is introduced to work before a woman. Right. That's why akuna murume anotyisa seada kuzointroduce to a woman asina work. Okay. And I think this needs to be repeated, especially kune vatori single. Kuti munhu asati atanga kuti toda woman anofana atanga ane work. Garden rako ndiripo. Garden rako ndiripi. So it should be legitimate to say ndombora kuona garden renyu mngwasha. Okay. Kuti rakamira sei. Why? Because God is already saying, Adam, you're going to be a father figure. You're going to provide. That's why hakuna murume anofana kutaura tunhu zvakaoma tiri kuchengetwa namama. That's wrong. It's wrong. I used to love you. It's actually wrong. Mama ndo chingita. It's wrong. Murume must have work. I need to qualify something here. Work here does not mean having an 8 to 5 job. You don't need an 8 to 5 job to work. Murume nga bate. Tragapon bono bata. Baba, kune vanhu vari kurarama right now nokurema madomasi. Haana chirungu chari kutaura. Arikuzvati rakura in 5 weeks tiri kuhavesta. And that's why we need to liberate people from this mindset of baba vakadzingwa basa, that's why we're miserable. No. You are miserable because I'm so that serious. Nice. Work. So Adam is deliberately put in the garden, not to just play around, but to till, to cultivate. And cultivation is not an event, it's a process. It's an everyday thing. So if you're cultivating in an area, meaning you actually live in an area, but it doesn't maintain itself. Right. Baba, akuna gift inochengeta. Maintain it, grow it, develop it. So when I wonder, even if they discover their talent, their gifts, their abilities, they think somehow God is going to make it shine. Develop it, cultivate it. You work it. Work it. So that's why when I wonder every time my heart breaks, a very good business idea, the next thing you're just praying for business growth. Cultivate. Cultivate. What are you doing to cultivate your corner, your domain, your area, your gifts, your calling? What are you doing to cultivate it? So tese tuita madegree, but kuna mwarume cultivate. So that's what kunzi graduate and ndopa akutanga kushanda. Vamwe watoto ndakapedza akurifoda. Okay. Cultivate. And we need to have this habit of value addition. Of which that habit hakuna baba. And it's scaring kuti even amongst my believers atina habit, ativerengi. Tinongoerenga ma road sign nema message pa WhatsApp. Atina hunhu hwekuverenga. The next thing, ukada kuhide anything, if you want to hide anything from a black person, it's some book. It's some book. So one of these other countries, by my riots, they actually noticed something very interesting. But were looting in the shops, but hakuna bookshop yakaitwa looted. Hakuna. Kuti kwaitika strike. Vanopinda vanotora mabooks. Hapindi. Because atide kucultivate. Mind get cultivate. Read the word. Read the Bible. Right. Get time to fellowship with the word, baba. Get time to fellowship. Inkanda kuerenga ndimo werengera hangu. Right. Ndosa 15 my translations beside. So you notice why? Because I'm cultivating. Hakuna chinhu chinongokura chega baba. If you want anything worthwhile, cultivate it. Let me link that with a verse here. Yeah. Verse 10. Yeah. It says here, and a river went out of Eden to water the garden. Watering. So there's a part there that I want you to clarify. Yeah. Watering your garden. Baba, growth requires my conditions. That's why if you want to experience growth, you don't just pray for growth. Create, facilitate, nurture the conditions for growth. Meaning, if you want to grow yourself financially, if you want to grow yourself spiritually, if you want to grow yourself relationally, create the conditions. Water it. Diridza. Wano adu kudiridza. Warungochiwa loan yoma next door. Loan iri green baba ina munga iri green. Irudiridzwa. Pane ari kucultivate, pane ari kuisa manure, pane ari kuisa fertilizer. Then even those who want to rukiswa, but kana yaiswa, it can't hide from the fact that yaiswa. Which is why we need to develop this habit
cultivation, right, watering, right, and nurturing, guess what? It will change everything. It will. So, let's learn from this. And not only is God saying watering, it's actually creating 4 streams. Yes, there are actually 4 streams. 4 streams to water the garden. Why? Because it's so important to water it. Remember what the Bible talks about? Right. About blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Of the ungodly, yes. And how he describes the person who is godly. That is going to be like a tree which is planted yeah, next to a stream. Why next to a stream? Because you have access to the facilities that will encourage your growth. Water your gift. Water your calling. Water relationships. Learn kudiridzira my relationships. Baba, when you find your mentor, sakubira mari, water relationships. Water. One a degree. That's watering a relationship. But I find out baba, our pride too much. No, don't get to say kawash. He can actually take his kawash. But imagine if he says, I'm coming to do it for you. It's watering a relationship. So that you learn. So that you learn. That's why one of the things that really hurts me is someone anopinda pa mandara panapa and you fail. Because you've got ample examples of entrepreneurs, ample examples of mentors. You can learn from. That's how blessed you are. That's how powerful. blessed you are. That's But you need to water it. Cultivate it. Cultivate relationships. Instead you are creating enemies. But you're not going to create enemies. So every day, Baba, wake up and say, who can I learn from? Right. But right now, we discuss ningi. At the end of the day, unosara lonely, isolated. Let's water. And the Bible is talking about that. Watering. This is amazing. And the God of that land is good. There is Diliam, and there is this and that. You know, the place, God, the place, everything. And I like the fact that God is involved in the garden. Baba, it's not... he actually creates it. Not only that, he would actually visit. If you read the Bible. The garden. He would usually visit. Hey, Sakamarano utombo visitira your place of... Baba, anona boys wakazotiza wazozaona mrukuti. Wakuzoona. How could teaser from the presence? Hey. So what these guys lost when they did all this, they lost the presence. Hey. Because they used to commune. You'd visit them. And you got to an appointment. Hey. That's why there's nothing as dangerous, Baba, as leaving the presence of God. No matter how successful your business is, Garisa go visa from the presence. Don't move from his commandments. Don't. Because in your garden there are devils. Baba, mam tori ninyoka futi. Saka in your garden you need to be very careful. Because pane production ndo pano uya the devil. Pane mari ndo pano uya temptation. Which is why we need to understand stewardship. And one of the stewardship assignments is you've been given an assignment, you've been given a commandment. Keep it. So what men failed in the garden is a stewardship assignment. Then they question. The next thing, they lost the argument. The next thing, they lost everything. So that's why these guys, it changed everything. And you know the rest of the story. Yes. Our assignment is to be faithful in whatever God has called us to do. Be faithful. If God has given you this, be faithful, be loyal, follow it. Success is the easiest. It's the easiest. Success is not money. It's not. Baba, one thing that comes with obedience is peace of mind. Hey. That's strong. Baba, kuna wana nema right now. Right now. Asko ramzi bazao. True. Arara panze na gadi. Panze. Arara na gadi. Panze. Achitora nya, achitora zuzurumba. Nuzo otora panze. Nimato na wata kunze. Ana peace of mind. Kune wanu uti baba right now. Anofamba ni mota but arikuungudza mota imomo. Masonga urizo mo hato mbonagidzi. Ndiye kuchema. Kuti yangu itsaona. Yangu itsaona. Chichi. Dozo kuridzwa mota zine mutupo. But you see, what we need to desire is God's peace of mind. That's powerful. Mari, no matter how small the area is, or seemingly small, I'm going to be faithful.
we're going to be faithful. And once we realize God has given us our area, we won't even struggle giving Mari if God blesses us. True. Why? Because this is what he gave us. Why? You know what Solomon says, what can we give that you have not given us? Yes, yes. This is what True. We will become successful. You know, I always tell people I don't like charging churches when I'm going to speak. You're like, I don't like. Of course, I charge companies. But why I don't like charging churches is because I got this for free. I did. What can I render? What can I render? Honestly. And so many people don't understand that. Of course, I'm not saying people should abuse me, but I'm saying God could have given this to anyone. But when God has given us anything, be it a musical gift, tokumbira mutimbire, utakutonyengererwa kusoftewa, aiwa, wapiwa kuti muridzi, aone uchichishandisa. So you see, when you're gifted, your level of humility has to go up. When you're blessed, God has called you in a particular area, your level of service ingachitosumuka. That's why I wonder now I telling you that one. It's wrong. That's a recipe for failure. And when God has given you and trusted you with any particular area, Baba, pray for even an equal level of humility. That's powerful. Now, we always run out of time, but not out of message. Definitely. Just in a minute, to summarize the garden. Three things. Three things, Three yes. things. Number one, discover your garden. Right. What is it that God has called you to do? What is the area that God has given you? You can't develop what you haven't discovered. Don't be fooled by a pay slip. It's not necessarily your garden. So discover your garden. Number two, like Adam realized, you have an assignment to develop. Whatever God has called you to do, cultivate it, develop it. And most importantly, last principle is to deliver it. In other words, the world, God gives you gifts in order to benefit others. And when God has given you an ability, He's asking you to serve. Be of service to humanity. Be of service to your local assembly. Be of service. Kunewanu, wanokutarisira. Why? God does not give you gifts for your benefit. He gives you gifts in order to impact the lives of others. Three things: discover, develop, and deliver. And deliver. Thank you so much, Anamari. Thank you, Amarara. May God bless you. I believe that after this program, if you don't have a garden, I believe garden rakunotanga. Kuna wanga ine garden wasiri kuti cultivate. Singoti ai nini ngaritomuka, because the water is there. That's true. God is there, and God will always be coming to check our gardens. After time, I was searching for peace in some void. I was trying to blame on my ears. In this world I was in. Selfish relationships use me till I was done in. And all the time someone was waiting to free me from sin. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. Never again will I look for a fake rainbow sand. Now that
to man, and living each new day with him is a breath of fresh life.